Bien, vamos a empezar esta segunda jornada del seminario. Esta mañana tenemos tres conferencias, tres presentaciones, así que vamos a tratar de adaptarnos lo más posible a los tiempos que habíamos pautado. Empezamos esta sesión de la mañana con Athena Athanasiou. Es un placer para nosotros tenerla aquí esta mañana. Athena es profesora de Antropología Social y Teoría del Gènere de la Universitat Panteion de Ciencias Políticas y Sociales en Atenas. Sus investigaciones se han centrado ante todo en temas de género, feminismo y teoría queer, así como en cuestiones relativas a la biopolítica, las tecnologías del cuerpo, los afectos, el nacionalismo y la memoria. Entre sus publicaciones destacan Despossessió, de Performative in the Political, que coescribió junto a Judith Butler y que apareció en 2013, y que además creo que apunta hacia algunas de las cuestiones que va a desarrollar en la conferencia relativas a este paradigma de la desposesión y a cómo repensar desde él las cuestiones relativas a la utopía y también a la imaginación política de una democracia por venir. Así que, sin más, os dejo con Athena. Thank you very much for this introduction. I must say it was with great pleasure that I received the invitation to contribute to this seminar, and I would like to extend my thanks to all the organizers for putting this event together. And I must add here that I'm particularly glad that we're gathering here at MACBA, which is a public institution, especially because the thoughts that I'm going to share with you have to do with the relevance of the public to present and future critical projects of world-making. Here it goes then. Emerging gestures of collective dissent provide the grounds for a critical re-engagement with and a reflective reimagining of alternative political possibilities and temporalities at a moment marked by the neoliberal corporatization of the public, but also the securitization of national space through migrant disposability. Viewed from this perspective, criticality maps out trails of historical and political engagement through which alternative imaginaries are potentially put forward vis-à-vis the uneven globalized distribution of capital, resources, and bodies. Criticality involves the eccentric and dispossessed structure of the subject vis-à-vis the conditions of its emergence, which has thoroughgoing implications for situated epistemologies and resistances to come. In this context, dispossession is a provisional conceptual matrix intended to account for the question of political time by means of enacting a critique of what is present and mobilizing critical epistemologies and temporalities for defending what is yet to come. I'm going to focus on this figure, actually, defending what is yet to come. Now, in her novel, The Dispossessed, utopian writer Ursula Le Guin writes, "You cannot take what you have not given, and you must give yourself. You cannot buy the revolution. You cannot make the revolution. You can only be the revolution. It is in your spirit, or it is nowhere." One of the aspects that I find interesting here is that Le Guin links revolution with not so much the idea of the subject as self-contained and self-constituting, but rather as affectively and spiritually or even spectrally constituted beyond oneself, thus enabling a different vision of subjectivity, namely eccentric, uncanny, and dispossessed. It has been suggested that the title of Le Guin's 1974 utopian science fiction novel, The Dispossessed, is a reference to Fyodor Dostoevsky's novel Demons, one popular English language translation of which was titled The Possessed. In that novel that he wrote after his return from Siberian exile, Dostoevsky, a devout Christian who despised atheism, nihilism, and the Jews, seeks to capture in a grotesquely satirical and apocalyptically allegorical fashion the political unrest associated with political nihilism in late 1860s Russia, as it is manifested in the subtitle, An Ambiguous Utopia,
of her novel, The Dispossessed, Le Guin reads Dostoevsky in an ambivalent and somewhat provocative fashion, as when she alludes to the brothers Karamazov and more specifically one of its best-known passages, namely the legend of the Grand Inquisitor. She writes, I quote, "I am offered the Grand Inquisitor's choice. Will you choose freedom without happiness or happiness without freedom? The only answer one can make, I think, is no." End of quote. Echoing Le Guin's response, fantasy fiction author Jaime Vindel writes, I quote, is it better to hope or to despair? Do you want to create better art or do you want a better world in which to create? Are you an artist or an activist? Yes. End of quote. Affirming the political potential of this dispossessed yes and no, I would like to reflect here on a critical engagement with the present that might work to performatively instate another possibility for the question of future communisms in our times. I would like to propose the perspective of defending what is yet to come as a register of resistance to the suspension of possibility lodged within the banalization of TINA, the infamous acronym that stands for the neoliberal doctrine, there is no alternative, and its transformation into a paradigm of governance. Picking up on this symposium's title then, Future Communisms, I propose to ask how utopian desires and designs might inform our critical analytics as a political act and our political struggles as historically embedded contemplative exercises in radical imagination and collective vision. In this moment of ongoing and deepening crisis of racial capitalism and the global rise of far-right wing currents, this question has become more urgent than ever. It has become commonplace for mainstream analysts to argue that any attempt to rethink and change our present social milieu of injustice and inequality is utopian. And by utopian, they mean naive, escapist, impractical, impossible. In a context where utopian thinking itself is in a critical condition, there is an emerging and unending question of how to reclaim a critical sense of the future, or futurability in Franco Berardi's terms. This requires new ways of conceiving and engaging with the contingencies of the present amid new and enduring modes of crisis, while squarely deconstructing what Laurent Berland has described as cruel optimism, denoting the attachment to liberal capitalist fantasies of privatized prosperity, which have prevailed since the post-war period in Euro-American world. Rather than uncritically embracing optimism or pessimism, then, what is needed at this moment, I think, is a critical discourse of temporality whereby political engagement is understood as the performative that reckons indefinitely with the contingent circumstances of the possible. In his brilliant book, Cruising Utopia, José Muñoz has developed a critical methodology of queerness as horizon and futurity. In the hands of those outside the racial and sexual mainstream, queer futurity is enabled by a world-making capacity through cultural performances that disrupt the normative social scripts of whiteness and heteropatriarchy and open the possibility for other visions and enactments of the world. Queer futurity, in that respect, is a modality of endurance and critique that resists and interrupts the evidentiary logic of straight time by shifting the perspective from the here and now to a then and there. Muñoz rearticulates queerness as something not yet here. Queerness, he writes, is, I quote, is that thing that lets us feel that this world is not enough, end of quote. Muñoz was interested in this gesture of reorienting the world and opening it up to what is missing by drawing on what Ernst Bloch has termed utopian surplus, whereby the utopian does not refer to a transcendental function, but rather is immanent in the quotidian flows and struggles of the actual existing present.
At the same time, when enacting a transformative political imagination, it remains excessive to, within, and beyond the exigencies and deficiencies of the present. Surplus, in its utopian modality, indicates a non-identical residue that is not captured by the dominant system of the present. Bloch obviously drew his utopian surplus from the notion surplus value, which has been associated in Marxian political economy with a system of exploitative extraction and appropriation under capital. In this sense, utopian surplus, as a revolutionary not yet that propels history toward a different future, takes on distinct connotations today in the face of the far-reaching upward redistribution of resources and power that has been occurring in the context of free market governmentality and the neoliberal attack on democracy and the public. My thoughts here do not mean to present us with a normative roadmap to break us out of our current political deadlocks. Instead, I hope to gesture towards striking the chord of critical imagination and the incomplete history of the present. In this sense, if we are to think through, with, and after the question of communism's futures in the present time, within and beyond the present biopolitical order, it must be possible to dislocate the social intelligibility of temporality and speciality that constitutes the here and now, as well as the then, the there and then, at the heart of our critical lexicon. The point for me is to refigure futurity imbued with revolutionary political imagination without reinstalling future as a programmable destination inscribed in the linear, teleological, and reproductive matrix of temporality. This is not to give up on futurity, but rather to engage in collective struggles to make life more bearable in the present. Defending what is yet to come is to resist reducing aspirational politics to crafting prescriptions for a complete future, and thus reintroducing pragmatic truth-making under the banner of promoting progressive utopian politics. Let me refer to Sarah Ahmed's words here, where she says, I quote, "I think the struggle for a bearable life is the struggle for queers to have spaces to breathe. With breathe comes imagination. With breathe comes possibility." End of quote. I want to focus on this phrase, with breathe comes possibility. Now, the struggle to make life more bearable in the present involves the work of crafting and re-inhabiting heterotopias, that is, inchoate places and times from where to engage again and again in collective practices of challenging normative configurations, of countering institutionalized injustice, and of instituting in different, more just and equal ways. It involves projects of interrupting and disrupting the status quo through quotidian ways of wealth-making. Failure, defeat, and disappointment are not removed from such modalities of critical possibility and are not void of political potentiality for the present and the future. Thus understood, the struggle to make life more bearable in the present involves a politics of defending public spaces and institutions from the calculus of neoliberal dispossession. Dispossession in this context is intended to highlight the encroaching privatization and decimation of public spaces, deepen disparities, disposable labor, and the biopolitical economization of life in the present conjuncture of crisis governmentality. More broadly, as we try to show in our co-authored book with Judith Butler, it is an apparatus of collective critical engagement with the historically shifting and enduring conditions of racial, gendered, and economic modalities of property and properness at play in intertwined histories of colonialism, capitalism, and heteropatriarchy. At the same time, dispossession is integral to processes by which subjects are formed in relation to one another. As it marks the limits of one's own self-sufficiency, it becomes an occasion for the collective political work of thinking and acting critically in times of crisis. In these times of racial capitalism,
precarity, and neo-fascism, when certain collective subjects are exposed to death, poverty, and racism, the historical responsibility of critical theory is to reimagine and reactivate an agonistic critique of the present, despite and against the imperialist cartographic reason, as well as the managerial logics and logistics of knowledge production. As I will focus here, I will focus here on the operatic politics of defending the public university, but first allow me a personal political note. Along with many others of my generation in the southeastern European corner of this world where I grew up, I had to go not only to, but also, and perhaps more significantly, beyond the university to be able to think and study together with others. We had to enact our commitment to the insurgent potential of theory in the streets and other heterotopias of self-knowledge and alternative theory and politics. We saw our critical engagements become bound up with modes of critique beyond and occasionally against the structures of the academy, against the afterlives of the dictatorship and ongoing forms of authoritarianism that the public university sustained. We had to refuse to learn our lesson of universal values epitomized throughout the guiding paradigms of Eurocentric humanism, possessive and self-possessive individualism, the nationalist and classicist canon, and anti-communist middle-class professionalization. We had to protest within and against the epistemo-political premises that founded the university institution in general and the humanities in particular. And we did so finding ourselves enmeshed in the embattled contradictions and complicities of the university. And so affirming the critical embodied situatedness rather than a universal space of the university, I would like to ask how are critical epistemologies conveyed within current epistemic and political exercises in defending the humanities and the public good of education from the neoliberal and neocolonial governmentality? In the context of the current modality of governance, also known as the crisis, the axiomatic logics and logistics of metrics becomes a technique of governmentality. The will to metric power retains an uncanny resonance with Karl Marx and Friedrich Engels' characterization of the bourgeoisie in the Communist Manifesto as that which dissolves everything in, I quote, the icy water of egotistical calculation. Metrics now authenticates institutions, subjectivities, dispositions, and one's sense of worth as it attests to self-realization and self-responsibility according to a pervasive market value. Against this background, I would like to ask how a politics of the incalculable might be mobilized as a critique of managerial and marketized calculation, and how it might become an occasion for rethinking critique in the era of late liberal and racial capitalism. Now, let me try to present my argument in a nutshell here, if this is possible. I would like to dwell on the question of how to defend the public, how to defend, let's say, the public university and the humanities from this calculative reason of austerity and institutional cutbacks, and yet remain attuned to the critique of institutionalized universalist humanism. In order to reckon with the attack on the humanities through the perspective of a left-wing feminist and decolonial theoretical critique of humanism, I would like to caution against positing the humanities as a singular and homogeneously endangered institution, and suggest instead possible ways of accounting for multiple, variously situated, conflicting humanities, to use Paul Gilroy's and Rosie Braidotti's term. The field of the humanities is contested and conflictual and thus not defendable as such. What is at stake is how one positions herself within the field of power relations and contestations that the humanities are. The radical epistemologies of feminist, queer, anti-racist, post-colonial and decolonial studies in their transdisciplinary assemblages have long challenged the ontological grounds of the humanist model of humanities.
Such critical analytics have incited us to envision the humanities beyond the epistemic privilege of man, which has rendered other ways of living and thinking unthinkable and impossible. Alternative humanities provide pathways into the project of reimagining the terms of the human and humanities from the unsettled historical positioning of what Trinh Minh Ha has called inappropriate / the inappropriated others. To put this as clearly as possible then, defending the humanities does not warrant the restoration of the universal man of the liberal humanist canon. It does not warrant taxonomic figurations that fix and essentialize difference within the epistemic regime of colonial capitalism. The task before us becomes then how to fight for the survival of plural, differential, and diffracted, inappropriate and inappropriated humanities in ways that do not sacrifice their dissident potential and do not affirm corporative processes. Hinging on histories of critical epistemologies, then, how are we to mobilize an agonistic position of institutional eccentricity, to invoke Homi Bhabha's term, in order to shift from both institutionalization and anti-institutionalism toward engaging in creative acts of instituting differently? How can we rethink the political implications of such ambivalent, unsettled, and indeed conflictual belonging for the purposes of working for a livable present? It remains to be seen in what ways we might rethink the public institution beyond incorporation and normalization. But I think we need to no longer conceive of institutions as fixed, unitary, and localizable entities inside of which we find ourselves, but also as those discursive and affective formations that are inside of us, as it were, constantly articulated through us, embodied and performed by us. Instead of the structural registers of interiority versus exteriority vis-à-vis the institution, however, we might want to think through a transperformative modality of engagement that crosses through the institution, right? Crosses through. I'm talking about being situated crosswise instead of being situated either inside or outside. An engagement, that is, that crosses through the institution of the university and its universal claims to truth, mobilizing the tension between defending and unsettling what is. I would like to think of these two modalities together, right? Defending and unsettling at the same time as an inextricable relationship. In this framework, defending, especially when what is to be defended emerges as a threatened as threatened by neoliberalism or fascism, actually, does not become a justification for conserving, safekeeping, and further monumentalizing what is. It does not become a justification for uncritically reinstating the university's narcissistic monopoly on the production of knowledge. This mode of defending the institution does not become a justification for not imagining differently, for not instituting otherwise. It rather commands a break with the snares of institutionalization and the microphysics of power that lets the institution become totalizing and the left become defensive and backward-looking. Rather than adherence to a universal moral imperative, defending here involves the agonistic political imaginarian work on what is not yet, that is, what is always already underway in the sense of overlooked, marginalized, and occasionally fugitive. This non-eventful form of eventfulness is only ever here-ish, to use Beth Povinelli's term. In this modality of defending public institutions from corporatization, at work is a form of institutional dispossession, again to use Paul Giroy's and Rosie Braidotti's terms. But how might it be possible for subjects who are produced by and within certain instituted regimes
of subjectification to engage in acts and arts of imagining a different future, despite and against the doctrine of Athena, there is no alternative, which affirms the axiomatic inevitability of global capitalism and precludes the possibility of alternative sociopolitical becomings. Now, maybe this question requires, if we try to respond to this question, we're required to think or to come up with a new thinking of the possible. This is actually my wager here. Now, in an era of thoroughgoing crisis management that wears out not only bodies and minds, but also the very capacity to imagine and institute otherwise, public institutions, as we know, are considered unaffordable and redundant by market standards. As public institutions are privatized or subcontracted by governments to private agents, the common perception of the neoliberal right posits that defunding the institutions allows the fittest to excel by means of entrepreneurial self-sufficiency and self-management. But what complicates our critical analytics here under current conditions of intensifying differential precarity is that institutions do not simply sustain our endurance, but rather, or also, are actively implicated in sustaining long-term inequality and normalization. So the question becomes, as we defend public institutions, for those of us who are interested in defending public institutions, from the dispossessive calculus of crisis, how is our critique not absorbed by the violent terms of social intelligibility that the institutionalization of late liberal rationality works to tacitly naturalize and moralize? And also, to put it differently, how does our critical analytics survive institutionalization? My goal, however, is not to solve the paradox of defending, but rather to grasp the performative temporality of its potentiality in a specific historical context. I would like to propose that what is dispossessed when public institutions are corporatized is not simply the practices, venues, and even the affective registers attached to them, but also, importantly, the very conditions of possibility for their transformation. In losing a public institution, we lose the possibility of collective mobilization in response to what interminably remains to be resisted, reinvented, and reinstituted. In his work on the question of the institution, Foucault has explored how certain forms of historical rationality have been the conditions of possibility for certain institutions. According to Foucault, power cannot be localized within institutions and is not subsumed by them. At the same time, institutions are imbued with power relations. In Foucault's words, power is not an institution and not a structure. Neither is it a certain strength we are endowed with. It is the name that one attributes to a complex strategic situation in a particular society, end of quote. Governmentality, as we know, is Foucault's term for how institutions come to be instituted through producing embodied subjects as governable and even more significantly as self-governing. And so the theoretical and political dilemma that I share with you here is this. Institutions, with all their classed, racial, ethnic, and gendered inflections, determine livability by compromising or negating the sustainability of certain modes of life. And they often do so while upholding the capitalist biopolitical genealogy of care, protection, and social security as socially ordained virtues historically associated with a privatized, middle-class liberal morality.
to put it bluntly, institutions sustain us and wipe us out at the same time. Making live and letting die are put to work in a complex entanglement. Right, so what is to be done then? Right, Lenin's burning question. I think this double bind compels an ambivalent positionality of with, within, and against. That is a spectral political location of both proximity and distance, which would allow us to deauthorize the institutions normalizing violence, while at the same time resisting the rationality that depletes non-market institutions. This is particularly crucial as the destruction of non-market institutions is often paired with the inauguration of new, non-instituted institutions that are totally impervious to any kind of democratic accountability. The so-called Eurogroup is a notorious example here, right? We have been used to this as though the Eurogroup is a kind of, elected, accountable institution. No, sorry, this is nothing like that. In other words, what seems to be at stake is a critical redefinition of the institution as a topos of long-term interpellation, and at the same time as a constellation of uneasy interiority and uncanny occupation. This requires that we critically question the classical disjunctive mode that often marks the language and imagination of political contestation in our times, namely the binarism between either working within immanent conditions or from a presumptively pure outside. In different but interrelated contexts of the present conditions, such as the Occupy movements, and also the challenge posed by the possibility of forming left governments in Europe. The enactment of the institution has become a site of intense collective reflection on how to institute otherwise by unworking formal institutions under conditions of impossibility. In both these contexts, occupying an institution cannot be reduced to simply being part of the institution or becoming like the institution, or even occupying the position of its internal token of difference. Occupying does not denote a heroic and miraculous seizing of state power or state institutions as such, but neither is it about assuming a pure, non-institutional and anti-institutional form of action. From this angle, occupying might be seen as a possible way out of the strict demarcation between horizontal and vertical modes of political action and towards more inchoate, plastic and transversal forms and vocabularies of political subjectivity. Now, in its fight against neoliberal deinstitutionalization, the critical left rightly assumes the position of defending public institutions while criticizing their long-term normative unreliability or complicity with state violence. The Academics for Peace call to boycott the Turkish higher education system is a suggestive example here. But as I tried to unravel before, the modality of defending takes the form of safeguarding the object of one's critique by defending not only what already exists, but also, and even more significantly, what is to be reclaimed and what is to be instituted anew. In this sense, performing the institution in a counter-institutional way means, first of all, resisting its closure. Here, the word closure signifies the neoliberal impulse not only to downsize and outsource, which forces, the neoliberal impulse not only to downsize and outsource, which forces public institutions to close down, literally, but also to divest them of the very possibility to serve, even unwittingly, as sites of unconditional dissent. Now, the ambivalent mode of engaging with the institution by not being at home in institutions and not being at home with oneself
in institutions indicates a performative reconfiguration of institutions as indeterminate sites of conflict and struggle. How do we critically engage the way in which institutions institute then? And how can institutions be instituted differently? I would argue that the critical performativity of working within the institution against the logics of institutionalization involves a twofold move. On the one hand, acting here and now as if it were possible, to use Derrida's words, to keep the question of the institution open as an interminably operatic call for another politics that simultaneously performs and resists the institution. And on the other hand, posing again and again the question that Hannah Arendt was reported to have once asked: what will we lose if we win? Now, let me try to give an example, finally. The forms of resistance and political activism that have recently emerged in and around the university demand and enact the reallocation of institutional resources in the wake of neoliberal dispossession. One of these activist forms, the book block, can we have the first image, please? Sorry. Oh, okay. One of these activist forms, the so-called book block, attempted to defend and open up the space of the university. In this street action, protesters marched through the streets of various European cities wearing mock books as shields in defense of public universities and libraries, and against tuition increases that exclude disenfranchised students from higher education. I think a particular image of the book block captures the spirit of this street performance, depicting a policeman raising his baton against the protester who carries a sign of Derrida's book, Spectres of Marx. Thus, chasing the spectres of Marx, the figure of the policeman unwittingly re-embodied the Derridian claim that the spectres of Marx and Marxism are indeed disturbingly undead. By taking to the streets and thus repositioning their bodies in the public space, these academic workers, non-tenured faculty, and indebted students came together to defend the unconditionality of the university against neoliberal attempts to expropriate it. There's no doubt that universities have always been places of entrenched authority, differential privilege, devalued labor, and disciplinary knowledge production, organized around some theologico-political form of sovereignty, such as God, the law, the state, the empire, or private capital. But the question is, what performative powers can be mobilized in this activism to lay claim to alternative and plural humanities, where the term humanities indicates both a critical alternative to high culture and a critique of normative configurations of what counts as human? If the key trope of the book block is rendering written texts publicly accessible, would it allow us to resituate the question of textuality beyond the typographic and bibliophilic protocols of the archive? What kind of critical textualities might emerge from these affective and embodied practices to reload the archive of the humanities? And I think the key trope of this book, of the book block, ambivalently evokes the last scene in François Truffaut's 1966 filmic adaptation of Fahrenheit 451, where a group of people amble through the woods, each reciting or becoming a book they have learned by heart in order to keep it alive. Based on the 1953 futuristic novel by Ray Bradbury, the film takes place in a hypothetical totalitarian society where the government seeks out and destroys all literature. Affected by an encounter with a young dissident schoolteacher who was fired for her unorthodox teaching methods because she engaged her students in discussion and dialogue instead of making them recite. One of the firemen
that is a member of the brigade whose duty is to locate and burn all books, begins to hide books in his house and read them. The fireman becomes a convert to reading and a book collector, and eventually joins the book people, a clandestine group of fugitives, each of whom has selected and memorized the book in order to save it from the ashes. Just let me give you some idea here. But I would like to insist on my line of questioning: how does the conservation of the written word become inadvertently engaged in the authorization of regulatory discursive inheritances? The political performativity through which books are re-embodied and reactivated resonates with Derrida's question, what about the book to come? Whereby the to come is linked to spectrality, the figure of the event, the unanticipated coming of the other, and the coming of the impossible as a condition of the possible. The l'avenir, what Derrida calls the l'avenir of books coming out of the libraries and taking to the streets, invokes his characterization of the space of literature as not only that of an instituted fiction, but also a fictive institution. It is an institution, he writes, which tends to overflow the institution. If here Derrida engages with literature as a counter-institution, in another text he has addressed the antinomy inherent in the counter of counter-institution. The word counter can equally and at the same time mark both opposition, contradiction, and proximity near contact. The counter-institution of the book block, where counter signifies the dialectic of opposition and proximity, opposes the dispossession of the humanities while also reinstituting a space where such dispossessions can count as losses. See, we have nothing to lose but our humanities. As an attempt to defend, I'm very close to finishing here, as an attempt to defend, open up, and proliferate the space of public education against the calculability of bodies and resources, the book block street performance resonated with yet another collective action that defended a public institution while mobilizing processes of embodied public dissent. At the Istanbul Gezi Park occupation of spring 2013, what began as a protest against plans to remove Taksim Gezi Park turned into an uprising against authoritarianism, involving a wide spectrum of protest strategies, including the standing reading protest, in which hundreds of people stood in public spaces reading literature, political philosophy, or daily newspapers. Their action asked, what is proper to public space in view of the expropriation of public assets and its redistributive effects? And what resistances to come haunt the social dislocation prompted by this public space's commodification? It is precisely this collective critical intensity, dislodged from any heroic and teleological connotations, that creates space for the eventness of non-corporate, non-commodified institutions in the face of losing one's means of livelihood, home, healthcare, or public education. This is the condition of possibility that allows people, books, and also the spirit of collective agonism in the uncanny form of the specters of Marx to take to the streets. Thank you for your patience and attention. Pues muchísimas gracias a Athena por la conferencia, que creo que nos ha dejado muchas cosas para pensar. Yo particularmente te lo quería agradecer porque creo que es sumamente útil para quienes nos pensamos
también críticamente, ¿no?, al interior de las instituciones académicas, particularmente en el sur de Europa. Escuchándote me han dado muchas ganas de traducir tu conferencia y poder socializarla con mis compañeros y alguna camarada de departamento, porque creo que es muy necesario, digamos, instalar en las instituciones públicas esta reflexión que tú has realizado. Así que te quería dar las gracias y bueno, abrir el turno de preguntas. Bueno, buen día, Athena. En la misma línea que Jaime, agradecerte la conferencia, que ha sido como muy estimulante para pensar. Y quería... Sorry, can you give me a minute so I can adjust this? Sorry, it's really complicated, this thing, this device. I think I'm fine now. Thank you. Yeah. Quería preguntarte sobre qué nuevos modos de activismo han emergido particularmente en Grecia, que es un territorio tan humillado, sobre todo a partir de 2015, con la defección de Syriza. ¿Qué nuevos modos de activismo has visto que emergen allí, donde el Estado prácticamente se posiciona en contra de cualquier activismo, ¿no? Shall I go ahead and... Sí, ¿hay alguna pregunta más que podamos... Sí, gracias. Thank you, Athena. I think it's... well, I will try to formulate in English, so you don't have to put that on. Okay, thank you. I'm fine, though. I think it's somehow related with previous question, and mine is that, is it up to academia to find this space of resistance that you suggested at the end of your conference about bringing Marx to the street by means of book? Don't you think that there is also the possibility that non-institutionalized, let's say, initiatives triggered by non-academic people can make this happen? Sí. Can I add one question? Sure, Okay. yeah. Sí. Por curiosidad también, y en la línea de lo que preguntaban los dos compañeros, quisiera saber cuál está siendo la política concreta de Syriza en relación a la universidad. Sorry, I missed that. Can you repeat it? Sorry, I missed the first part. Sí. No, decía que en relación a las cuestiones que han planteado los dos compañeros, quería preguntarte, más allá, digamos, del ahogo financiero que experimentan las políticas públicas en Grecia, si de alguna manera se está favoreciendo desde el gobierno generar algún tipo de dinámicas que puedan dar, digamos, espacio a tu propuesta, la propuesta que nos has traído hoy, y si eso está, digamos, impulsando ¿no? La resistencia al interior de instituciones académicas en Grecia actualmente. So you're asking if the government itself No, has been supportive of this kind of... Si al menos, digamos, está facilitando los espacios para que esas dinámicas se den, más allá de que no pueda quizás respaldarlas financieramente, eso quiero decir. Yeah. Okay. Thank you. This was to be expected, having questions about Syriza, and no, you're very welcome. You know, ask these questions. Although it's hard. It's hard for me because I think we are in a very complicated juncture of post-defeat period. Although I want to insist that I don't endorse approaches which seek to expel the element of defeat from the history of the left. I think this is completely undialectical and anti-comrade, I think.
there's no question that. Let me start from the bad news. Syriza suffered a huge defeat in that immemorable July 15 night, when it was, the prime minister was forced to sign the memorandum and to comply in a way with Europe's inflexible neoliberal doxa. But many questions emerge from here, in my view. First, where was the European left in that night? So for me, there's a huge question of how we define solidarity in a left way, So the other thing, which for me has to do with how we conceive of dialectics, is that, and I think this is a very pressing question that we need to ask and try to respond to here, is we have to wonder what Syriza politics has achieved through this defeat. I think that we have to take into consideration that the Syriza rise to power, which took place under the banner of, a more, wide political agenda of dignity, social justice, right? I mean, it didn't. Syriza's rise to power did not happen under the, the banner of kind of, revolutionary project. And which means a lot about the class alliances which brought Syriza to power, right? Middle class voted for Syriza, and I can assure you that they voted for Syriza for completely different reasons from, let's say, my reasons for voting for Syriza, right? I mean, for example, they didn't like taxation, and I do believe in taxation, and I think this is a left. Taxation is important. The thing is that the question is how taxation can be distributed in a class-biased manner in favor of the working class and the lower social strata. So I think that this event, the rise to power for Syriza, was a momentous political event in itself. And I think that we have to acknowledge this. And I think it was a momentous political event in itself because it brought Europe's neoliberal and post-democratic hegemony to critical crisis. Because in a way, this event brought politics back to the agenda, which was not something to be underplayed and downplayed and undervalued, I think. Now, it's true that Syriza was defeated in terms of signing the memorandum. It was forced to comply in a sense with the austerity agenda of Europe. But I think at the same time, political disagreement, political dissensus has re-entered Europe's protected and remote rooms of power. Now, whether or not the radical, whatever, I was about to say the radical democratic project, it's hard to describe it, but anyway, whether or not the project of Syriza will be forced to failure at the end, I think is still to be seen. And I think it has to do with how we, with all the trepidations that haunt this we here, can embody this challenge and do something with this defeat, despite the debilitating logic of the defeat. Because let's face it, the history of the left is a history of defeats. Because there's the balance of power. That's what any Marxist should know. Right? There's a certain balance of power, and fighting
with this balance of power is something that really is always yet to come. You know, you never know in a programmable way how this will come up. But I think the guiding force of this project had to do with making people's lives more livable in the present, in the name of a better future, right? So this is, I think, still to be seen. And in terms of activism, though, to focus more specifically on the first question, in terms of activism, I think this is really something worrisome for me, that activism seems to be diminished, but at the same time we see different and multiple projects of activism emerging every day. For example, the refugee solidarity projects are really thriving at this point in Greece, and I think this is something very, very important, especially if we have in mind that you know, fascism is a huge problem right now in Europe, and it works in tandem with neoliberalism in very particular ways, right? I mean, these logics and logistics of rendering people disposable permeates both the neoliberal and the fascist project. So I think the refugee solidarity is something very important, because it really troubles the false universalism of European democracy. And actually European nationalism, because we have to remember that we have this too. For example, Pegida, for example, it's a very good example of European nationalism. So, but in terms of activism, I would like to add here that when it comes to activism, again, we have to think a little bit more about how we define activism. When it comes to bodies on the streets, for example, I think that it's critical we bear in mind that it's not only the left that is taking to the streets today in Europe, but also occasionally the right and even the far right, the neo-Nazi groups and all that. For example, I mean, in Greece and other European contexts that I know of, exploiting the erosion of welfare system, members of these extreme right-wing neo-Nazi groups organize solidarity enterprises. They call it that, right? Solidarity. But of course they mean solidarity in very, you know, in an ethnically exclusive manner. Of course they organize, for example, Greek-only food giveaways or blood donations just for ethnic Greeks and so on and so forth. And this happens in different European contexts. So I think reclaiming the public space is something that brings with it huge challenges of, you know, which have to do with this conflict and challenge and so on and so forth. So the second question, non-academic institutions, yes, of course, and I think that's I think I insinuated in that. The point here is how to defend the public university without reinstating its monopoly over knowledge production. So yes, I mean, this is the question, how to defend the public university while opening it up to other, you know, non-instituted, unhoused, you know, alternative institutions which get formed in the street or, you know, in other heterotopias. And the book block is just one example, and it's, you know, it's more spectacular because it has to do with taking to the street. But of course, we have different, you know, a multiplicity of different non-instituted institutions. My point is that I wouldn't want to endorse an anti-institutional perspective when it comes to what it means to defend the public institution, especially because I think that today
under the, in the context of this neoliberal austerity calculus, public institutions are, one of the main targets of neoliberals. And I know that sometimes, power is threatening to turn us into, backward-looking, defensive left subjects. But that's why I do believe that we have to take this occasion not as an occasion to safeguard what already exists, because we know that what the already existing is not what we have wished for. We have struggled to change, these institutions and open them up to the public in so many different ways. So my wager here is to say that this is a risk. This is a risk for the left to turn into a very, a conservative, kind of left, which just engages in projects of defending the existing status quo. At the same time, I think that the already existing order of things is somehow always already haunted by our own struggles at the same time. So we cannot just dismiss or, let it go, the public institution, because it's us too. It's what, wider movements have fought for. But more importantly, I think that we need these institutions. We need this gesture of defending the institutions, these gestures of defending while unsettling, right, the institutions, as sites of contestation. In a way, I propose that it's important to fight for a site of contestation. It's to fight for our own object of critique, right? So, and I think there's one more question, the extent to which the government facilitates. I think so, although I don't want to hear like a fervent Syriza supporter, which I am in a way, in my critical way, right? And, again, proximity and distance, right? But I have to say that Greece is one, it's probably the last country in which we have, no fees, no tuition, graduate programs, and even both undergraduate and graduate programs are free of tuition and fees. And I think this is something. Yeah. And I think that we have to cherish this, not as an object of a kind of governmental concession to no. It's the achievement of our movement. So I think we have to stand by it in a way. Now there is a huge fight there, of course, at the same time, because the right is really lurking right now, and this is their agenda, actually, to privatize everything, to subcontract the public university to private agents. This is their agenda. So the conflict is there, the fight is there. So again, the challenge of defending while unsettling is there too. And when we talk about defending at the same time, it's not that we're all the same within the humanities or the universities. Come on. Half of my colleagues are neoliberals. But it's important that the government right now seems to be supportive of our struggles to maintain the university as a public institution. And the government recently passed a law which safeguards this, which actually disallows, imposing fees and tuition and all that. So I think there is a certain degree of facilitating our challenge of defending the public university. Thank you for the very interesting talk. A couple of questions. I'm not sure how well they connect with each other.
one of the things I was interested in is the way at one point in the talk you slipped from saying you went the neoliberal conditions, awful neoliberal, and then slipped even fascist now. And so I'm wondering, do we need a different critical apparatus or a different set of categories depending on, are we fighting neoliberalism or are we fighting fascism? Can the same tools and weapons, the same concepts do double duty, or do we need different ones? I'm going to, to try to push the different one line, I'm going to use the US examples, and I don't know if they're generalizable or not, but maybe they're interesting in figuring out the case. So for a US example, one might say you would fight calculability because neoliberalism relies on calculable measures. However, in a more fascist direction, so the US Congress a few years ago made it against the law to collect statistics on gun deaths. And so now the only statistics on gun deaths are kept by a nonprofit group, but they're not official statistics. So we don't have those statistics. The Trump administration is getting rid of all sorts of measuring and tracking of environmental violations. So here, defending calculations, defending the calculable, pushing calculability might be important in a struggle against the US version of fascism. So that's one example. Another one would be the understanding, so you want to defend the university as a site of contestation. In the US, that is really up for grabs on free speech lines because really horrible right-wing people are being funded by right-wing groups to try to get legitimacy by speaking on college campuses. Yes. And so then the divisive fight is between some of us on the left who will take a no-platform position, right? You can't let them in, you fight against them. And then liberals who are like, no, the university is a site of contestation, everyone should get to speak. So again, here, whether or not one is dealing with fascism or neoliberalism really might make a difference. One last question. You're emphasizing the importance of livability in the present. Yet at the same time, you recognized that fascist and far-right elements are also pursuing a politics of livability for some. And so it's not clear to me that there is a real politics of livability, rather than that livability is a site of political struggle. And so you can't just appeal, I would think, to the livable or to survivable, because it's always going to be a question of who and under what conditions. And so just to live or survive is never going to be enough. And so then the last point is an opening to the future enough of a defense under current conditions, or do you actually have to give it a positive vision and a positive name? And so, as you know, in keeping with this conference, communism. Sorry, I'm going to ask you to repeat the last one. Sorry, I missed the very last point is, under these conditions, then, is a defense of public space or public institutions in terms of an openness to the future, or in terms of something to come, or a kind of potential that's not yet there, is that enough? Or do we need a stronger positive vision, say, of communism, that we name and defend and give it something? Because and obviously I've got a bias here. Good. Thank you. It's a good bias. Okay, it's a lot of things here. Thank you, Jody. These are very helpful and inspiring. First, calculability. You're absolutely right. What I meant by calculability here is something very, prosaic in a sense. I meant what, Max Weber describes as the spirit of capitalism, right? That is the calculative frame of mind, which is at the center, at the heart of capitalism. That's why I use this, my favorite Communist Manifesto passage, the icy waters of
egotistical calculation. So the calculation of profit, this is the habitus of capitalism in a way. And actually I think that it's interesting how people like Arjuna Padurai, for example, and others have shown in very persuasive ways, I think, that this frame of mind, this spirit of capitalism, is even more powerful and important sometimes, even more than the arrangement of capitalist mechanisms themselves. But you're right, I mean, calculability, again, we have to politicize it. It's not by itself something to be dismissed or so that's what I meant. You know, I meant that, you know, the neoliberal metrics, the spirit of capitalism, which reduces everything to the calculation, not of everything, I mean, calculation of profit, right? Then same with no, your second question is the university free speech. Yes, of course. Again, you're very right. I agree, both theoretically and politically with you, but I don't mean to present this project of defending as a liberal project. I insist on that. For me, it's not a liberal project. And I try to make this very, very explicit. So I don't mean, you know, that this is an open space. Well, it's not an open space. It's not a free space. It's a space of entrenched authority, power relations. It's a place of entrenched privilege and exclusions and all that. It sucks. So I'm not saying that let's defend something which is, wow, amazing, great. Let's go ahead and love it and embrace it. Not at all. So that's why I think that this is a very risky and slippery and complicated suggestion, if I may describe it this way. So this is how to defend something you don't endorse by itself. But when the neoliberals want to close everything down, we have to do something. We have to have, in addition to to go to your fourth point, in addition and inspired by our long-term, call it whatever, larger political vision, we have to do something in the present. And for me, there is an inextricable relationship between, fighting this quotidian fight of defending while unsettling, and at the same time preparing, if you wish, for our larger visions. We may call it communism. We may call it radical. I don't want to dwell on the terms, although I'm a communist, and this is my political history, and I wholeheartedly disagree with attempts to dismiss or misplay or replace the word communism, because it's a very but I think that communism comes with its own baggage too. So again, there is some work that is required there, and I dare say that same with democracy. That's why I wouldn't want to prioritize democracy at the expense of communism or vice versa, because I think both genealogies come with their heavy and complicated baggage, and there is work that is required to be done there in both directions. And for example, I think that, let's take the word democracy again. There is no question that democracy is completely and deeply imbricated with capitalism. At the same time, I think, and you might disagree with this one now, I think that neoliberalism is an attack on democracy at the same time. I know that, even their own liberal, conservative parliamentary idea of democracy has been under threat. For example, Greek history, recent history, the experts, governments, unelected, complete, arbitrary, non-accountable
democratic, in quotation marks, politics. So I think that there is something about democracy that needs and it needs to be revolutionized. I think there is some space for revolutionizing democracy, because I think that democracy is both imbricated with capitalism, but it has a revolutionary tradition at the same time. So we might want to reclaim this tradition. At the same time, we have to do something with the problematic aspects of our communist genealogies, Stalinist genealogies. I mean, for me, this is very important at the same time. Defending the university, the public institution as a site of contestation is not a liberal project, and we have to make sure not to let it be a project of liberalism and glorifying free speech. We have to make sure these guys are not allowed to come and speak in the name of free speech in our universities. We have to struggle. I mean, we have to do something with our bodies. We have to face violence, riot police, whatever. We have to inhale, the gas, tear gas. So that's the way it works, I think. And we want to use some democratic weapons to counter this rhetoric of free speech. We might want to deploy, for example, a discourse of hate speech and say, oh, well, there's a limit to your free speech. Hate speech is, so I mean, different methodologies and ideas and more significantly, different embodied practices of defending what is there to be reclaimed and not what is there to be cherished as it is. Again, with livability, I totally agree with you, totally, and I think it's very problematic to reduce livability to a certain, universal project of survival in the name of humanity. Totally disagree with that. I think that livability is a term which begs for politicization. I mean, we have to politicize. I mean, in the sense that it's something that it's unequally distributed across, class, gender, sexuality, ethnicity, and so on and so forth. So, yes, of course, it must be something, of course, more than survival. So I would be suspicious, as you are, with reducing livability to projects, universal projects of survival. And then, do we need a more positive vision? Yes, I think we do. I answered that in a way. Because you use the word positive, though, I want to say something. I'm a little hesitant towards rehearsing this usual binarism between affirmative politics and critical politics or deconstructive politics. I think we need more at the same time. I don't know, for example, what comes to mind now is this interesting, I'm not wholeheartedly in agreement with that, Eve Sedgwick's distinction between reparative critique and paranoid critique. So I think, well, reparative critique is a side where this binary between positive and negative is somehow exceeded and surpassed, and it's producing something else. But we do need this horizon of futurity. I totally agree with you. My thing here is that we shouldn't let this horizon of futurity keep us from working in the present right now, especially because the there and then is somehow prefigured by what we do now. Right? So we have to prefigure in the here and now what is yet to come for us, for the left, either by solidarity projects, whatever. I mean, by working in the quotidian flows of struggle and conflicts. I think I talked too much. No, it's okay.
creo que estamos sobre la hora. ¿Una pregunta más? Sí, una pregunta más. Gracias, Athena, por la charla. Yo quisiera preguntarte en términos de buscar nuestras propias armas. I have to change the channel. I'm sorry. Is it two? It's two. Okay. Thank you. I'm fine. Thank you. Gracias, primero que nada. Y en términos de encontrar nuestras propias armas para pelear por nuestras instituciones, especialmente a mí me interesa por la educación pública. ¿En qué lugar ubicas esta pelea estamos en un museo y esta batalla en términos de trabajar con la imaginación política, con herramientas de las prácticas artísticas? ¿Qué piensas? ¿Tú cómo lo has visto en el contexto en Atenas? Y si, digamos, como desde estas herramientas, ¿qué futuro nos podemos encontrar, ¿no? O si más bien, o podemos mezclarlo entre poner nuestros cuerpos, el gas, pero además lo poético. ¿Dónde están estos elementos? ¿Cómo los miras? Gracias. Thank you. That's a great question. I don't know if I'm the most appropriate person to answer it, although I'm really interested in art projects that have been emerging, especially during the so-called the crisis period. And I think art is very, very important when it comes to this, the way in which we conceptualize what is politically possible. And I think it's not accidental. This infamous dictum, politics is the art of the possible, first articulated by Germany's Iron Chancellor Otto von Bismarck, but then it was taken up by many people, including Weber and all the different people, either as a defense of impossibility, that is in the form of a cynical anti-utopianism, or to a different direction. But I'm sure that you mean art in more literal sense. And since you asked about Athens, I have to say that alternative artistic projects are really thriving right now in Athens, in Greece in general, and I think in different Southern European contexts too at the same time. For example, I'm involved in a very interesting project of theater of documentation. For example, this group of people have done a wonderful job in presenting a theater which plays the role of a testimony in a context of a case of pushback, refugee pushback. And they have done wonderful research, and so theater of documentation and other art projects are very, very, very much thriving right now. Again, defending the museum. Again, I think that the museum is a place which is entrenched really with, authority and classicism and all kinds of humanist canons and all that, and colonial and capitalist, market-oriented art and all that. So that's why I would insist on that we have to make sure that in our struggle we don't work even unwittingly to further monumentalize the museum or the art institution. So again, the question is how to inhabit the museum
while deconstructing its premises, its genealogical and historical premises. But again, we have to make sure that our politics does not end up in a kind of regressive politics of defending the existing status quo. But art is very important, you're right, and it's a very complicated question, this one. But I think that art is very crucial to our political imagination in general. I'm thinking, for example, this very interesting public discussion between Adorno and Ernst Bloch in 1964, where they both talked about their theories on utopia, and Bloch recalled Bertolt Brecht's phrase, which was the famous phrase, "Something is missing in mahogany." It was a phrase from Brecht's City of Mahogany. Mahogany, as we know, was supposed to be a capitalist paradise. So Bloch recalled this phrase from a theatrical piece, right? Something is missing in order to develop his ideas on utopia. And what was interesting was that Adorno was actually critical of Bloch in terms of what he understood, what Adorno understood as an overly optimistic approach to history of social transformation and so on and so forth. So, yeah, I mean, art in general is very crucial to projects of activating and reactivating political imagination, especially when political imagination cannot be captured by very, prescriptive and very fixed roadmaps. We don't need roadmaps. We need these kinds of arts and acts of reimagining our present and future, I think. So thank you a lot. And, thank you. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos y continuamos con María Eugenia Rodríguez Palop. So 10 minutes? Thank you so much.
Sí. ¿Cómo sí? Ah, vale. Muchas gracias. Listo. Bueno, una presentación rapidita. Tengo la sensación de que va a ser extremadamente interesante escuchar primero las tres intervenciones por hablar de la jornada de hoy, aparte de la jornada de ayer. Primero las tres intervenciones conjuntas de esta mañana de Athena, de María Eugenia y de Gerardo, y después la intervención por la tarde de Mauricio. Yo creo que ha sido muy interesante cómo esta primera ponencia ha planteado claramente una hipótesis marco, que es la hipótesis de cómo defender lo público, al mismo tiempo siendo conscientes de que eso significa preservar la necesidad de criticar, de desmantelar también lo público con sus estructuras de autoridad. Y ha sido bien interesante también cómo ha empujado esta hipótesis Jodi en particular, planteando justamente que la defensa de lo público no tiene que ser una hipótesis conservadora de la izquierda, en fin, de quien sea, no tiene que ser una hipótesis conservadora, porque en realidad antes de que las estructuras de lo público que estamos defendiendo entraran en crisis por la crisis, lo que antes teníamos no era exactamente una panacea de democracia radical. Y yo creo que ese marco general que se ha establecido en estos primeros compases de la jornada es extremadamente interesante, como digo ahora, para situar la intervención que va a hacer María Eugenia, Gerardo después, y sin duda también en contraste con lo que muy probablemente va a plantear Mauricio a primera hora de la tarde. Y por eso, con esa reflexión, dar paso a la intervención de María Eugenia Rodríguez Palop, en la línea también de recomendar referencias de lectura o bibliográficas de las personas que tenemos aquí. Ella escribió en 2011 un libro muy interesante que yo creo que todavía está vigente, Claves para entender los nuevos derechos humanos, que por tanto también recomiendo entusiásticamente. Y también recordar, porque no está registrado aquí en su currículum, en el folleto del seminario, que una parte importante de sus intervenciones políticas, teóricas e intelectuales se están volcando en sus columnas, sus artículos quincenales para el diario.es, para el medio digital, y por tanto es interesante seguirla, yo creo, en continuidad en esas intervenciones de aproximadamente 2 al mes. Y sin más, María Eugenia, pues te damos paso. Muchas gracias por asistir al seminario. Muchas gracias, Marcelo. Pues bueno, muchas gracias al MACBA por haberme invitado, a Ferran, a Pablo y a Jaime y Marcelo. Para mí es un entorno muy interesante, lo comentaba antes con Ana Monjo, que está aquí, que bueno, me parece un espacio súper sugerente, ¿no? Al que lamentablemente las académicas no estamos acostumbradas, ¿no? Porque las universidades, pues ya lo ha explicado muy bien la ponente que me ha precedido, pues tienen que ser resignificadas y deconstruidas, bueno, pues prácticamente desde su base, ¿no? Y si hablamos de la universidad y nos centramos en concreto en las facultades de Derecho, pues todavía más, ¿no? Que son pues instrumentos de deformación de la personalidad, orientados fundamentalmente a generar personas alienadas al sistema, ¿no? Convenciendo a los juristas de que no son intermediarios entre la sociedad y las instituciones, sino que son los guardianes de las instituciones, ¿no? Esto es lo que hacen las facultades de Derecho y a lo que se dedican pues con entusiasmo, a confundir básicamente derecho y justicia, entre otras cosas, ¿no? Yo, con todo y con lo crítica que soy con el derecho, también estoy con mi compañera que me ha precedido en que las instituciones tienen que ser defendidas, aunque resignificadas, y en este sentido me parece que lo que voy a proponer tiene mucha conexión con lo que se ha propuesto, ¿no? Voy a hablar de lo común como una filosofía completamente transformadora, desde el punto de vista político, cultural y desde el punto de vista también de la sensibilidad. Creo que la filosofía de lo común transforma la subjetividad, transforma la forma de hacer política, la actividad política, transforma la comunidad política, transforma los códigos morales y transforma, y a esto le voy a dedicar un ratito, transforma incluso lo que llamaríamos nuestra última frontera moral, que son los derechos humanos, ¿no? Aquello que nos queda cuando ya no nos queda nada. Sin embargo, debe ser también transformado y resignificado
entre otras cosas porque en buena parte la conceptualización clásica de los derechos humanos forma parte del problema al que voy a aludir después, y la filosofía de lo común nos ayuda de alguna forma a transformar esa conceptualización clásica para recuperar el significante en favor nuestro. Por lo tanto, no hay que regalarle el significante de derechos humanos a quienes quieren emplear esos derechos precisamente como estructuras de dominación, sino resignificar ese significante en favor precisamente de una propuesta transformadora y liberadora. Esto es básicamente lo que voy a contar, ¿no? Empiezo un poco definiendo lo que es lo común, ¿no? Lo común, claro, es político en la medida, esto lo dice Dardot y Laval y es una obviedad, en la medida en que surge de la participación política y social en una actividad sostenida y continua. Y esa actividad, esa participación en la actividad común es lo que funda la comunidad y no a la inversa. Esto es una cosa importante porque esto significa que es la pertenencia, que la pertenencia es consecuencia y no causa de la participación. Es decir, que son las prácticas relacionales y discursivas las que definen nuestra membresía, las que permiten que seamos parte de una comunidad, las que conforman la comunidad. Por lo tanto, la práctica relacional, la participación, tiene una relevancia que no solamente es social o psicológica, sino sobre todo política. La comunidad no es aquí un sujeto amplificado, es decir, no es un ser común, sino un modo de ser en común, y esto significa que la comunidad lo que hace no es proteger al sujeto aislándolo en los confines de una pertenencia colectiva, es decir, de un sujeto amplificado, sino que lo proyecta hacia afuera. Lo que dice, por ejemplo, Roberto Expósito aquí, que me parece muy interesante, ¿no?, es que la comunidad precisamente es la inercia que proyecta al sujeto hacia afuera y lo expone al contacto y al contagio. Es decir, lo que lo confronta con el otro, con su obligación frente al otro y con el deber recíproco de dar, que es lo que significan los vínculos comunitarios. Es decir, es el vínculo, básicamente, la necesidad del vínculo, lo que conforma, lo que hace conceptualmente posible, viable y sostenible a una comunidad y no únicamente un interés compartido. De manera que lo común lo que hace es poner de manifiesto la existencia de vínculos y de necesidades generalizables. Necesidades que no solamente son necesidades materiales en términos de subsistencia, sino necesidades que también tienen que ver con nuestra interdependencia, incluso con nuestra ecodependencia. Es decir, necesidades que no se pueden desligar de nuestros bienes relacionales, es decir, de nuestras prácticas relacionales, de nuestros vínculos afectivos, de nuestras deudas de vínculo, es decir, de aquello que debemos a quienes nos han cuidado, y de nuestras formas y de nuestros proyectos de vida. Por lo tanto, necesidades no solo materiales, sino también inmateriales, si lo queremos llamar de esa manera. No voy a entrar aquí al discurso sobre las necesidades, aunque ese discurso, si queréis, después en el debate lo podemos delimitar mejor, porque es un discurso interesante, entre otras cosas, porque, como voy a decir después, son las necesidades el soporte antropológico de los derechos, y por tanto tener una buena conceptualización de las necesidades es, digamos, necesario para conceptualizar adecuadamente qué son o cuáles son nuestros derechos. Significa, por tanto, todo esto que lo común interacciona bilateralmente con nuestros bienes relacionales. Y esos bienes relacionales, esas prácticas relacionales, son valoradas positivamente en nuestra comunidad, en la comunidad, porque responden a necesidades intersubjetivas de interacción, es decir, a necesidades de cuidado. Nuestra autonomía, por tanto, la definición de la autonomía aquí, de acuerdo a esta filosofía de lo común, no es la autonomía privada, digamos, al uso, la autonomía privada en sentido clásico, que apela fundamentalmente a un individualismo extremo y que tiene una naturaleza antisocial, es decir, la autonomía privada de manera, digamos, clásica, a lo que apela es a la inmunidad, a la autosuficiencia y a la separación, sino que hablamos aquí de una autonomía que es siempre relacional, en la idea de que nosotros somos el resultado de sinergias relacionales en permanente estado de regeneración, de reflexión, de revisión y de diálogo,
Por tanto, no hablamos tampoco de parámetros identitarios esencialistas ni estáticos. Estas relaciones que nosotros tenemos, estas relaciones que nos conforman, digamos, como individuos, no son solo las relaciones que surgen del consentimiento y la reciprocidad, sino que también son relaciones no nominales con sujetos a los que identificamos por sus posiciones en un contexto dado, es decir, relaciones también estandarizadas que obedecen a frutos o que son el fruto de lazos no escogidos. Esto dicho así, que parece muy complejo, básicamente lo que significa es que las relaciones que nos conforman son también las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compatriotas y, por tanto, relaciones, como digo, no nominales con sujetos a los que identificamos por sus posiciones en un contexto, es decir, relaciones también estandarizadas. No solamente aquellas relaciones, repito, que obedecen al consentimiento y la reciprocidad, es decir, aquellas que hemos consentido, sino también aquellas que no hemos consentido, pero que sin embargo nos conforman. Esto significa que individualmente, aquí la autonomía sería concebirnos siempre como segundas personas, es decir, somos siempre que nos concebimos a nosotros mismos, nos concebimos como un tú, como el referente de un tú. La diferenciación aquí, como decía Shodorov, no es separación, no es fragmentación, sino el modo particular de estar conectado con los otros. Es lo que llama Shodorov una distintividad segura en un continuo empático. Es decir, que básicamente cuando hablamos de autonomía, hablamos de relaciones de reconocimiento, de las que también habla Honneth, ¿no? Sin relaciones de reconocimiento con el mundo no es posible ni la autoconciencia ni la autoestima. Somos siempre el fruto de esas relaciones, del modo en el que nos relacionamos con otros. De manera que la autonomía relacional en esa práctica común, en esa actividad colectiva, que es la práctica común, que es una práctica política, es la capacidad de crear y transformar nuestras condiciones de existencia en un mundo común. Esto es, participar de una vida común poniendo en práctica nuestras capacidades distintivas. Somos distintos en este mundo, digamos, común, y como dice Shodorov y decía antes, esta distintividad es diferenciación, pero no es separación. La comunidad, por tanto, aquí, lo común aquí, es una idea regulativa sin la que ni siquiera nos podemos pensar a nosotros mismos, porque es la comunidad la que crea subjetividad. ¿Cuál sería la actividad política o cómo es la actividad política que genera lo común? ¿Qué actividad política se articula a partir de esta idea de lo común? El espacio público y político que se articula aquí es un espacio abierto a la discusión de nuestras diferentes concepciones de vida buena, de manera que renunciamos a una concepción formal del bien. Esto significa, dicho de una manera más llana, que el sujeto al que estamos haciendo referencia aquí no es un sujeto independiente de su experiencia, no se define únicamente por su capacidad de consentir o de elegir, no se sitúa más allá de la reflexión y la deliberación colectiva, ni tampoco precede a sus fines. Es decir, no es un sujeto rawlsiano, para quien conozca a Rawls, que diría que en la discusión y en la deliberación colectiva lo que hay que hacer es apartar nuestras lealtades y nuestras convicciones, quedarlas al margen, porque sobre esas lealtades y sobre esas convicciones no podemos discutir, dado que no es posible el acuerdo. Nosotros diríamos, aquí con Sandel, por ejemplo, que la justicia, las teorías de la justicia, el modo en el que nosotros determinamos qué es lo justo políticamente, no solo trata de la manera de vida de distribuir las cosas, sino también de la manera de vida de valorarlas, y que por lo tanto es posible, es más, es inevitable, discutir acerca de cuestiones morales para alcanzar acuerdos provisionales. Esto significa que el espacio público de lo común no es un espacio drenado de elementos morales, de concepciones de la vida buena, de concepciones del bien, sino que es un espacio en el que se ha de discutir precisamente acerca de las concepciones de la vida buena y acerca de nuestras cuestiones morales. Digo esto porque en la filosofía liberal clásica, incluso la filosofía liberal más amortiguada o más igualitaria, como la que pudiera representar Rawls en este caso, la teoría de la justicia se desentiende, repito, de las cuestiones de la vida buena. Y se articula una teoría de la justicia de carácter más bien formal y abstracto.
esta no es la teoría de la justicia del mundo en común. ¿Cómo es la comunidad política de lo común? Voy avanzando para llegar a la cuestión de los derechos humanos. Yo diría, y ya aterrizando un poco más, que los ejes centrales de esa comunidad política tendría que ser, por supuesto, una profundización democrática que supondría poner en conexión la participación política institucionalizada y la no institucionalizada. Por supuesto, y esto también se ha dicho antes, no renunciando en ningún caso a las exigencias formales que aseguran la imparcialidad y la participación relevante, es decir, no renunciando nunca a los procedimientos ni a las instituciones, porque lo que tenemos que hacer es conseguir que esos procedimientos y esas instituciones sean buenos canales de participación, pero ensanchando o profundizando el espacio de lo público para que el espacio, digamos, como decía antes, de discusión se amplíe también a nuestras concepciones de la vida buena, que en los, digamos, esquemas habituales de la democracia o de la democracia liberal más bien se tienden a excluir. Por lo tanto, una profundización democrática que, por un lado, no renuncia a los procedimientos y las instituciones, por otro lado, que amplíe o ensanche el espacio de lo público, el espacio de lo político, y por otro lado, que ponga en conexión la política institucionalizada de los partidos con la política no institucionalizada de los movimientos, las asociaciones o incluso el mundo de la autogestión. Es decir, básicamente, la política institucionalizada aquí, nuestros ayuntamientos, nuestros gobernantes, nuestros parlamentos tendrían que poder canalizar tanto el consenso como el disenso y fomentar la participación de la sociedad y la articulación o la cohesión social. En segundo lugar, el segundo eje sería el eje de la redistribución de la riqueza, porque no se puede hablar de común si evidentemente no se limitan en cierto modo los bienes privados, es decir, un bien común, la definición y la gestión de un bien común o la articulación de una comunidad política del común requiere de bienes públicos, esto es de instituciones y procedimientos, y requiere además de la limitación de bienes privados, lo que significa básicamente limitar la propiedad privada o incluso reconceptualizar la propiedad privada para poner de manifiesto algo que debería estar más claro de lo que está, que es la propiedad privada, no tiene un valor moral, sino un valor instrumental, no tiene un fundamento prepolítico, sino político. Esto es, como decía Rousseau, el derecho de cada particular sobre su bien está subordinado al derecho que tiene la comunidad sobre todos los bienes. Toda propiedad es pública, porque el poder último de decisión sobre la titularidad del bien pertenece a la comunidad. Significa, por tanto, que hay que rediseñar, resignificar el concepto de propiedad privada para pasar de Locke a Rousseau. Y esto, si nos tomáramos en serio esto, digamos, nos permitiría definir lo común, acceder a lo común, limitando la concentración excesiva de riqueza y, sobre todo, eliminando o, de alguna forma, limitando, aunque yo la eliminaría porque creo que la actividad especulativa, iba a decir eliminar, limitar la actividad especulativa, como no se orienta a la protección del común, ni tampoco digamos, al fomento de la libertad como no dominación, sino únicamente a la maximización de los intereses del propietario. Por tanto, la actividad especulativa nunca es legítima, es siempre el producto del robo y el expolio. Por lo tanto, no hay ninguna propiedad privada basada en la actividad especulativa que deba ser respetada. La defensa de lo común, por tanto, requiere limitar, repito, la concentración de la riqueza y además eliminar la actividad especulativa para tomar en serio lo que llamaríamos la redistribución de la riqueza, básicamente orientada a la satisfacción de necesidades básicas y no como en los estados sociales al uso está articulada, que es básicamente o se orienta fundamentalmente al incremento de la productividad. Básicamente lo que hacen las políticas sociales en los estados sociales al uso es garantizar el acceso privado al consumo, no satisfacer las necesidades básicas. Por tanto, cuando hablo de redistribuir la riqueza, hablo también de resignificar el Estado social
y alejarse en la medida de lo posible del Estado social keynesiano, donde los derechos sociales, la redistribución de la riqueza, no existe como tal, o no está tomada en serio. El tercer eje de una comunidad política sería la descentralización y el autogobierno. Una comunidad política de lo común se apoya fundamentalmente no solo en redistribuir el poder en términos de justicia social, sino de redistribuir el poder también en términos de legitimidad política, es decir, de redistribuir el poder político. Esto significa de redistribuir las competencias y descentralizar el poder, porque forma parte, básicamente, de la profundización de la democracia. Diría que cuando se hace esto, cuando se piensa en estos tres ejes de la comunidad política de lo común, hay que pensarlos desde tres paradigmas o desde tres criterios que serían los ejes transversales. En primer lugar, la relevancia que tienen los factores endógenos y las prácticas relacionales de una comunidad concreta. Cuando yo articulo una comunidad política o una actividad política de lo común, no solamente quiero democratización, redistribución y descentralización. Quiero hacer todo eso en consideración a la identidad, digamos, el sentimiento de pertenencia concreto que tiene cada comunidad, lo que significa que tengo que atender a las prácticas relacionales concretas con cuerpo, a las prácticas relacionales que tienen cuerpo, nombre, apellido, ojos, caras, en una comunidad. Porque, entre otras cosas, los derechos sociales, la redistribución de la riqueza, los derechos sociales, no tienen ningún sentido si se prescinde precisamente del elemento comunitario y democrático que alienta los derechos sociales. Esto es, no hay derechos sociales sin derechos políticos, por tanto sin empoderamiento, y no hay derechos políticos sin descentralización y autogobierno. Y no hay descentralización y autogobierno si no hay comunidad, una comunidad que se autoconstruye y se autorreconoce, que no es, repito, una identidad estática, sino que es una comunidad que está en permanente revisión y que, por tanto, conforma una identidad dinámica. Esto es muy importante porque cuando los derechos sociales se articulan prescindiendo de ese elemento de empoderamiento de la comunidad, se convierten básicamente en políticas clientelares. Los derechos sociales, cuando se han articulado al margen, digamos, de la articulación de derechos políticos, del empoderamiento y de la propia identidad comunitaria, para lo que han servido es para fomentar políticas caciquiles. El derecho social, en muchos casos, sobre todo en este Estado social keynesiano que decía antes, dado que no ha venido a defender, dado que no ha venido a satisfacer necesidades básicas, sino fundamentalmente a asegurar el acceso privado al consumo, han servido para desempoderar a las comunidades, no para empoderarlas. Por eso, muchas comunidades no entienden que haya otras comunidades que, siendo ricas, sean, sin embargo, o pretendan, sin embargo, o tengan una aspiración emancipatoria. Luchen por su emancipación, no únicamente por la redistribución de la riqueza. Es decir, luche por el reconocimiento de su identidad. Esto a mí me parece que es importante conectarlo porque Marshall, cuando hablaba de los derechos sociales, cuando hablaba de los derechos en general, conectaba claramente los derechos sociales con los derechos de la ciudadanía. Y ha sido, digamos, en este modelo de Estado social en el que se ha desvinculado el derecho social del derecho político. Decía que el eje transversal era este de los factores endógenos y de la identidad, pero hay un segundo que es el de la sustentabilidad, no entendida únicamente en términos ecologistas, sino en términos de introducir una dimensión temporal. Cuando yo articulo, y repito, democratización, redistribución, descentralización, tengo que hacerlo pensando en el tiempo, porque eso es lo que genera una ética de la responsabilidad. Precisamente eso es lo que permite que ese tejido social, articulado a partir de las prácticas relacionales y de los vínculos, se base fundamentalmente en el deber que yo he contraído con otro o que otro ha contraído conmigo, es decir, en esa ética de la responsabilidad. Esto lo voy a explicar un poco mejor después. ¿Por qué considero que la incorporación de una dimensión temporal, es decir, la incorporación sí de una mirada hacia el pasado, qué debo yo a quién, y de una mirada hacia el futuro, qué le debo a los que están por venir,
es absolutamente esencial no solamente para juzgar, digamos, con perspectiva histórica la legitimidad de los acuerdos políticos alcanzados hoy y ahora, sino también para articular un código moral que tenga sentido. No es que no haya ética de la responsabilidad, es que no hay posibilidad de articular un código moral si no se introduce una dimensión temporal. Y esto es lo que yo llamaría la sustentabilidad como segundo eje, como eje transversal. El último eje es el de la feminización. El eje de la feminización es importante porque cuando pienso en la ética de la responsabilidad, vuelvo a lo que he dicho anteriormente, no solamente pienso en la responsabilidad que yo he contraído a partir del consentimiento y la reciprocidad, sino también a partir de, como decía antes, las prácticas relacionales, la interdependencia, la codependencia, los vínculos, los lazos no escogidos. Y precisamente a esa forma de responsabilidad es a la que apela la llamada ética del cuidado. La ética del cuidado apela fundamentalmente a la conexión emocional, a una política de la interacción que pone, digamos, en primer lugar, o que pone, digamos, sobre la mesa el protagonismo de las necesidades básicas no satisfechas, es decir, de la vulnerabilidad, de la dependencia, de la normalidad de la dependencia, no de la dependencia estigmatizada negativamente, de la relevancia, por tanto, del cuerpo, del inacabamiento, de la cultura de la diversidad, de los saberes situados, de la política de la localización. Ese, digamos, aterrizaje materializado en lo que son las ontologías relacionales de una comunidad tiene mucho que ver con la ética del cuidado y con el rol que las mujeres han venido desempeñando tradicionalmente en nuestras sociedades. ¿Cómo impacta finalmente este modelo o esta filosofía de lo común en el concepto de los derechos humanos? ¿O cómo haríamos para trasladar esta filosofía de lo común, esta práctica política, esta comunidad política a nuestra última frontera, que son los derechos humanos? Yo no creo que esta filosofía pueda incardinarse de forma natural en los derechos humanos, en nuestros catálogos de derechos humanos, en nuestras constituciones, en nuestras articulaciones jurídico-políticas, sin generar una revolución o una transformación sustancial del discurso clásico de los derechos humanos. Y resulta que esto hay que abordarlo seriamente, porque el discurso clásico de los derechos humanos empieza a ser una estructura de dominación. Los derechos humanos surgieron como una lucha, como una herramienta de lucha contra las estructuras de dominación. Pero cuando uno se adhiere a un catálogo de derechos humanos o, digamos, cristaliza el discurso de los derechos humanos y lo hace inamovible y estático, resulta que ese discurso se convierte a su vez en una estructura de dominación. Y ahora, en las apelaciones a lo común, que yo considero muy transformadoras, muy liberadoras y muy necesarias, hace falta, digamos, cuestionar el discurso clásico de los derechos humanos. Desde la filosofía de lo común, los derechos no son valorados tanto por el bien individual que protegen, discurso clásico, de bajo los derechos hay siempre un interés o una voluntad individual, un bien que un individuo aprecia, sino por el elemento democrático y relacional que lo sustenta. Es decir, que lo que han de hacer los derechos humanos es estimular la participación en la puesta en común y la definición y la redefinición de nuestras relaciones. Es decir, los derechos humanos deberían orientarse a articular una sociedad en común, una puesta en común, una actividad política en común. Deberían ser, por tanto, puentes para el diálogo, puentes para la generación o puente para la articulación de una comunidad, de una identidad común, y no tanto, de alguna forma, formas de aislamiento, instrumentos defensivos o pistolas. Los derechos humanos, tal como se configuran en el ámbito clásico, son pistolas, instrumentos defensivos frente a la eventual agresión de un tercero. Y el presupuesto antropológico en el que se sustentan es básicamente en el del egoísmo como presupuesto racional, la autonomía privada entendida como fragmentación y separación y la racionalidad instrumental en un sentido absolutamente estrecho.
Cuando aquí hablamos de derechos humanos desde la filosofía de lo común, tenemos, por tanto, que renunciar a esta conceptualización protoliberal de los derechos humanos, afirmando la sociabilidad humana como presupuesto antropológico y la concepción narrativa y no exclusivamente autointeresada y voluntarista de la identidad. Tenemos que asumir que somos personas insertas en una comunidad que comparte una narración común, un relato común, que evidentemente ha de ser siempre renovado, y al menos el interés por llegar a acuerdos sobre cuestiones comunes. Por lo tanto, que cuando menos tenemos una identidad común de destino. Queremos, cuando menos, ser una comunidad. Por eso los derechos humanos pueden ser, desde esta filosofía, instrumentos que me ayuden a mí a participar de modo distintivo en una actividad común. Habría que pensar muy mucho, si hablamos de la filosofía de lo común y lo trasladamos a los derechos humanos, habría que pensarse muy mucho la conceptualización patrimonialista de los derechos, a la que también obedece el discurso clásico de los derechos humanos. Aquí los derechos no son posesiones, sino relaciones. No se refieren al tener, sino al hacer. Y por tanto su contenido es concreto, es relacional y es dinámico. Habría que pensarse muy mucho también la jerarquización de los derechos, que plantea la prioridad absoluta de los derechos civiles sobre derechos políticos y sociales en la idea de que los intereses privados son ontológica y axiológicamente superiores a los intereses colectivos o los bienes comunes, porque resulta que los derechos políticos y los derechos sociales son los que garantizan precisamente la cohesión social y los que garantizan precisamente esa actividad política de puesta en común a través de la cual nosotros definimos nuestra pertenencia y a través de la cual nosotros nos definimos a nosotros mismos. Si pensamos que los derechos civiles son prioritarios o jerárquicamente superiores en términos ontológicos y en términos axiológicos a los derechos políticos y a los derechos sociales, lo que hacemos es apelar a una comunidad desagregada y fragmentada y a una identidad también desagregada y también fragmentada, a la que voy a aludir ahora. Habría que también cuestionar muy mucho la idea de los derechos como coto vedado. Los derechos como un coto vedado que condicionan la actividad parlamentaria, que condicionan la soberanía popular, que condiciona todo aquello sobre lo que nosotros podemos hablar. Para pensar que los derechos condicionan, pero también son condicionados por la reflexión democrática, y abrir, una vez más, la reflexión democrática a la discusión sobre las concepciones de la vida buena. Es decir, nosotros, nosotras, aunque podamos pensar lo contrario, no tenemos articulada una sociedad jurídico-política o no tenemos articulada una construcción jurídico-política que nos permita hablar sobre derechos, sino más bien una articulación jurídico-política que no nos permite hablar sobre derechos. Por eso los derechos son cotos vedados, por eso es tan difícil hablar del derecho a decidir, por eso es tan difícil hablar del derecho a autodeterminación de los pueblos, por eso. No solamente porque constitucionalmente o de forma coyuntural pudieran estar excluidas ciertas demandas, sino porque ontológica y axiológicamente están excluidas. O sea, no es un problema únicamente de un texto constitucional, es un problema de una concepción de los derechos que ya excluye ciertas demandas asociadas fundamentalmente a intereses colectivos y bienes comunes. Si queremos reformular los derechos humanos, tendremos entonces que reivindicar la autodeterminación colectiva, esa reflexión democrática, ¿no? Rediseñar, resignificar, deconstruir la democracia, como ha dicho mi compañera, la que me ha precedido antes, ¿no? Para pensar en relaciones de interdependencia y ecodependencia, en el elemento, repito, democrático comunitario que estos derechos tienen. Y esto supone articular una comunidad basada en la responsabilidad, como he dicho antes, en responsabilidades compartidas, en deberes no solamente de hacer, sino también de no hacer, deberes positivos y deberes negativos, en deberes generales y en deberes especiales, es decir, repito, en la responsabilidad que deriva del consentimiento y en la que deriva, digamos, de nuestros lazos, digamos, no escogidos. Cuando hablamos en esta comunidad de rendición de cuentas, hablamos de una solidaridad o una rendición de cuentas sincrónica, aquí y ahora, diacrónica, como he dicho antes, e interespecie.
Pasamos, por tanto, del tribunal de la conciencia, solamente me debo a mí mismo, al juicio político, a responder con y frente a otros. Superar la visión lineal del tiempo, decía antes, por tanto, incorporar esta solidaridad sincrónica y también diacrónica, es importantísimo porque la tesis de la neutralidad temporal, el hecho de que yo me pueda ver a mí misma en el futuro y a mí misma en el pasado de una manera continuada, está vinculada a la tesis de la neutralidad interpersonal. Y esto lo voy a explicar. Las razones que me llevan a mí a preocuparme por mi futuro yo, esto lo dice Hegel, me llevan también a preocuparme por otros yoes, pues en ambos casos he de considerar a entidades que no están presentes en mi conciencia aquí y ahora. Si yo quiero decir con esto, introducir la dimensión temporal en la ética de la responsabilidad es consubstancial a la propia ética de la responsabilidad, porque, repito, si no soy capaz de verme a mí misma en el tiempo, si no soy capaz de identificarme a mí misma en el tiempo, si tengo una identidad fragmentada, seré también incapaz de identificarme con otros. Es decir que, repito, la tesis de la neutralidad temporal está consustancialmente unida a la tesis de la neutralidad interpersonal, que en cierto modo es la tesis que necesitamos para adoptar un punto de vista imparcial y, por lo tanto, la tesis que necesitamos para articular un código moral. Sin la tesis de la neutralidad temporal no hay tesis de neutralidad interpersonal y sin esa tesis de neutralidad interpersonal no hay tampoco ninguna capacidad para adoptar un punto de vista imparcial, repito, y por tanto para construir una teoría moral, siempre que la moralidad consista, como yo pienso, en responder a las demandas de personas concretas, no de entes abstractos. Por lo tanto, cuando hablamos de rendición de cuentas, tenemos que introducir una formulación de la responsabilidad claramente ampliada. No solamente la responsabilidad a la que apela el discurso liberal, ¿no?, que se deriva únicamente a responsabilidades individuales, nunca compartidas ni colectivas, a responsabilidades, repito, que están conectadas con lo que yo consiento, nunca a lazos compartidos que no he consentido, a responsabilidades que van vinculadas únicamente a abstenerse de hacer cosas, es decir, a deberes negativos de abstención, nunca a deberes positivos, a deber de hacer. Es una concepción de la responsabilidad y la rendición de cuentas profundamente limitada. Vincular el discurso de los derechos humanos a la filosofía de lo común exige, voy terminando también, vincular el discurso de los derechos humanos a las necesidades básicas, entendidas, como decía antes, también como bienes relacionales, es decir, también como prácticas relacionales, lo que significa poner en el centro la actividad del cuidado, que ha de ser definida en este caso como una virtud cívica y como un deber público de civilidad. Es decir, aquí es donde yo considero que entra, como he dicho antes, la feminización, ¿no? Aunque no tengo ningún tipo de teoría esencialista sobre la mujer, ni mucho menos, sino que pienso que la experiencia psicosocial y el aprendizaje moral de las mujeres las ha capacitado, las ha habilitado para estar más cerca del otro concreto, del sufrimiento del otro concreto, a valorar la importancia de la empatía y a reforzar los vínculos y a conectar derechos y necesidades. Entre otras cosas porque las mujeres han tenido más bien una experiencia heterónoma. Su autonomía no solamente ha sido limitada por factores contingentes, sino constitutivamente inalcanzables, porque se han construido con instrumentos, la autonomía se ha construido con instrumentos conceptualmente, digamos, que apoyan la negación de la autonomía de las mujeres. De hecho, para las mujeres el discurso clásico de los derechos humanos ha sido siempre ambivalente, porque ha sido por una parte una fuente de empoderamiento, pero también ha sido una fuente de opresión, en la idea de que el propio discurso de los derechos humanos ha sido, en un sentido clásico, un discurso masculino y masculinizante, como por otra parte es el discurso de todo el derecho como institución. El derecho como institución, como también ha señalado McKinnon y otras feministas, es claramente androcéntrico, en la medida en que apela permanentemente a lo universal, lo general, lo abstracto y lo formal. Es decir, desprecia el cuerpo, desprecia la necesidad, desprecia lo vulnerable, desprecia lo dependiente y precisamente ha desposeído de la capacidad, digamos, de las capacidades
digamos, de la subjetividad a todos aquellos que han exhibido en algún momento vulnerabilidad o dependencia o que la exhiben de manera constitutiva, como de hecho en algunos casos se ha pensado que la exhiben las mujeres, ¿no? Por tanto, hay que pasar de un discurso formal y abstracto a un discurso contextual y narrativo de la identidad personal y además de una conceptualización abstracta del código moral a un código moral que parta del aprendizaje moral y de las experiencias de vida. Por eso decía que era tan importante aquí la experiencia psicosocial y el aprendizaje moral de las mujeres, no porque fuera algo intransitivo, ni muchísimo menos, ni tampoco dicotómico o esencialista, sino porque, a mi modo de ver, los códigos morales se tienen que articular a partir de las experiencias, evidentemente de unas experiencias que tienen que pasar por procesos comunicativos y tienen que ser filtradas en la comunidad y en las prácticas comunes, y una de las cuales, o la principal, es la del diálogo. Como pienso esto, pienso que para transformar el discurso de los derechos humanos, todos tenemos que aprender de alguna manera o tener la experiencia de la dependencia, porque no se reconoce la dependencia ni se asume la responsabilidad, esta en sentido amplio de la que estoy hablando, de la ética de la responsabilidad y la ética del cuidado, únicamente por medio de una reflexión teórica, sino también, sobre todo, a través de actividades compartidas y de la evaluación de las alternativas que tales actividades imponen. Por eso hay que situar los derechos en un contexto, por eso hablamos o se habla de saberes situados, de políticas de la localización o de situar la subjetividad, el caso de Haraway, Braidotti o Rich o otras, ¿no? Digamos que el discurso de lo común es una transformación o requiere de una transformación prácticamente revolucionaria, y lo importante no es tanto si apela a una revolución, sino si esa revolución es legítima. Es decir, si es no solamente necesaria y creíble, sino si tiene una base legítima, ¿no? Y a mi modo de ver, no solamente tiene una base legítima esa revolución, sino que el discurso, la subjetividad que se nos han generado y el discurso sobre la política, sobre esa misma subjetividad en el ámbito de la política, incluso sobre los derechos humanos que se nos ha, digamos, inculcado, al que se nos ha inducido, es precisamente mucho más contraintuitivo que el discurso que yo estoy planteando acá, que conecta mucho más y mucho mejor con nuestras intuiciones y con nuestras experiencias de vida. Evidentemente, si hay quien piensa que los códigos morales, las construcciones jurídico-políticas no tienen nada que ver o no deben tener que ver con nuestras experiencias de vida, entonces está en otro paradigma. Pero si uno piensa que los códigos morales y las construcciones jurídico-políticas tienen que tener que ver con nuestras prácticas relacionales y con nuestras experiencias de vida, entonces la filosofía de lo común y lo común es lo más intuitivo y es precisamente por eso lo más creíble y lo más legítimo. Yo no voy a renunciar al discurso de los derechos humanos, sino que, como mi compañera, voy a ocuparlo y a subvertirlo. Es decir, me parece que no es tanto, no debemos regalar, como he dicho antes, el significante de derechos humanos a quien quiere usarlos de una manera patriarcal, de una manera descontextualizada, descorporizada, desmaterializada, sino precisamente tenemos que deconstruir eso para hacer llegar nuestra voz y sobre todo hacer llegar nuestros cuerpos a ese discurso. Y hablar de los derechos humanos es hablar de nuestras prácticas y es hablar, por lo tanto, de lo que somos en sociedad y de lo que somos contextualmente. Y por eso los derechos sociales, los derechos políticos, los canales, las herramientas que tenemos para participar en esa puesta en común, en ese habla común, en esa racionalidad comunicativa, en esa comunicación compartida, son los que principalmente tenemos que reivindicar, sin menospreciar los derechos civiles y las libertades, claro, sino más bien reformulando los derechos civiles y las libertades, no en términos liberales, sino en términos republicanos, y por tanto aludiendo a la libertad no en términos de autonomía privada, sino en términos de autonomía relacional y de libertad como no dominación vertical y como no dominación horizontal. Por eso, ni quiero que me domine el Estado, ni quiero que me domine mi compañero.
Por eso de ahí que la redistribución de la riqueza y del poder en términos no solo sociales sino políticos sea esencial y sea verdaderamente aquello a lo que apela la política de lo común. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir Vamos como con 15 minutos de retraso, pero vamos a abrir un turno como es de rigor y como creo que evidentemente merece la intervención de María Eugenia. Muchísimas gracias por tu elaboradísima intervención. Has abierto, solo por romper el fuego, el hielo, pero, y por abrir fuego, he mezclado romper el fuego. No, has abierto muchísimas pantallas, evidentemente, pero insisto, por romper el hielo y sobre todo por conectar con el marco que ha abierto Athena esta mañana. Es bien interesante cómo su planteamiento de defensa de lo público, no como una pulsión conservadora, sino para llenarlo de un nuevo sentido sustantivo, un proyecto, a eso tú respondes justamente que ese sentido sustantivo puede ser un proyecto fuerte de lo común y una idea de comunidad que justamente se entiende no como una esencia, sino como una construcción. Quizás otra manera de llamar a lo que Jodi planteaba también, yo creo muy brillantemente, muy inteligentemente desde el público en una de las intervenciones anteriores, como llenar lo público, ella decía, con otro vocabulario, un vocabulario con una palabra diferente, pero conectada etimológicamente, llenarla de un sentido de comunismo. Si nos damos cuenta, estamos dando vueltas a una serie de conceptos que etimológicamente están vinculados, aunque entre sí obviamente son diferentes: comunidad, común, comunismo. Y también, no es una pregunta solo por compartir una reflexión, también era muy interesante cómo Jodi preguntaba o planteaba esa paradoja: ¿cómo hacemos entonces en esa defensa de lo público y del ejercicio de los derechos en el espacio público, cómo hacemos entonces para enfrentarnos o criticar la exigencia que la extrema derecha hace de intervenir en lo público, en realidad contra lo público? Y yo creo que tú lo has planteado muy bien. Se trata justamente de tener una concepción no liberal de los derechos. ¿Por qué es criticable o por qué podemos oponernos a que la extrema derecha tenga el derecho a intervenir en el espacio público? Pues porque justamente interviene no para construir relaciones, sino para destruirlas. Justamente interviene para destruir comunidad. Y se supone que justamente una concepción radicalmente democrática del espacio público es aquella en la que el ejercicio de los derechos construye vínculos, construye relaciones, construye comunidad, y no las destruye, porque eso es justamente la articulación entre el neoliberalismo y el neofascismo. Es el proyecto de destrucción de lo público como una destrucción de los vínculos que conforman comunidad. Esto creo que sería quizá una de las ideas que permitiría articular la intervención de Athena con la tuya, más allá de que efectivamente tanto su intervención como la tuya pues abren muchas otras pantallas, ¿no? Que yo creo que son muy, muy interesantes. Quería decirte en relación a eso que no solamente es que la derecha destruye el espacio público o se oriente fundamentalmente a la destrucción, digamos, de la comunidad, sino que se orienta a la destrucción de las personas, en el sentido de que la autonomía se concibe desde esa perspectiva como una autonomía separada, fragmentada, descontextualizada, desmaterializada, y eso genera, por decir, una idea de la identidad completamente fragmentada. Cuando uno tiene una idea de la identidad fragmentada, no se reconoce a sí mismo más que en el presente. Y cuando no se reconoce a sí mismo más que en el presente, como decía antes, he insistido, cuando tú no puedes reconocerte en el futuro, ni te puedes reconocer en el pasado, no te puedes reconocer en los otros, ni te puedes reconocer con los otros. Por lo tanto, me parece que es muy importante poner en cuestión el concepto de autonomía privada, entendido precisamente como separación, porque cuando uno lo entiende así, cuando alguien lo entiende así, ya no es que no tiene ni siquiera que destruir la comunidad o el espacio público, porque de hecho va al origen y por tanto ni siquiera se genera tal espacio público. Lo que se generan, pues son psicópatas, ¿no? Claro, personalidades psicopáticas, o sea, ¿no? Que no se reconocen ni a sí mismas. Por tanto, mucho menos se pueden reconocer en otros, ¿no? Esta idea me parece muy importante la idea de que la tesis de la neutralidad temporal
el hecho de que apela a la unidad en la identidad, que no es una unidad estática, repito, no es una unidad mitificada ni estática de la identidad, sino que es una unidad en la que tú te reconoces en ese cambio, que es una idea de la identidad racionalizada, ¿no? No racional en el peor sentido, sino racionalizada en el mejor sentido, ¿no? Y claro, el atentar contra eso, pues claro, supone atentar contra cualquier pulsión de identificación con los otros y, por tanto, contra cualquier ética de la responsabilidad, ¿no? No te vas a deber nunca al otro si eres incapaz de reconocerte a ti. Es una cosa simple, ¿no? Por aquí, a ver, ha sido muy rápidos, 1, 2, 3 y 4. Por aquí, primera. Sí. Bueno, muchas gracias, María Eugenia, por tu presentación. ¿Se escucha bien? Sí. Pensaba en relación a esta concepción no liberal de los derechos en la historia del movimiento de derechos humanos en América Latina, en relación a cómo emerge ese movimiento con mucha potencia, como un movimiento que articula sobre todo las luchas de oposición a las dictaduras, luego de una enorme derrota de los movimientos de izquierdas. Y en el contexto de este seminario, que está justamente pensando en comunismos futuros, pensaba en cómo ves la fricción entre las retóricas o las posiciones de las izquierdas en relación al movimiento de derechos humanos o a la concepción misma, esta concepción que defendés como no liberal de los derechos humanos, y lo pensaba fundamentalmente o específicamente en relación al vocabulario que podemos emplear, y ahí concretamente te quería preguntar por ejemplo, categorías como juicio político, que usaste hoy en un momento en relación a este paso de la conciencia individual al juicio político o al código moral, porque ambos significantes tienen una larga tradición, tanto juicio político como código moral dentro de las izquierdas, tremendamente disciplinante, incluso de exterminio del opositor o del que piensa diferente, ¿no? El juicio político dentro de las izquierdas o el código moral, ¿no? Como modo de disciplinamiento o de exclusión o de bueno, etcétera. Entonces te preguntaba concretamente en relación a derechos humanos, izquierdas, ¿cómo pensás esa fricción? Entiendo muy bien el desplazamiento de los derechos humanos hacia un territorio no liberal, pero me gustaría que reflexiones sobre esa tensión con las genealogías de izquierdas en relación a esa cuestión. Eso. Aquí. Hola. Yo quería hacer una pregunta como relacionando un poco el discurso de los derechos humanos con el sistema institucional de los derechos humanos. Bueno, porque es un sistema articulado, ¿no? Hay Cortes Interamericanas de Derechos Humanos, Cortes Europeas de Derechos Humanos. Es todo un sistema que construye políticas también, incluso sistemas que contribuyeron mucho para eso de los derechos a memoria, por ejemplo, en Latinoamérica. Y con eso también pensar un poco en la propia construcción de una jurisprudencia en estas cortes de derechos humanos con relación a las tierras comunales indígenas, por ejemplo, como dimensión de lo común, también que hay un reconocimiento institucional. Y también pensar un poco de qué manera se puede trabar esa lucha o esta disputa por lo común o por esa filosofía de lo común dentro de una dimensión institucional, pero pensando cómo articular la dimensión constructiva y procesual de este común con la positivación de los derechos, ¿no? Y de qué manera, porque bueno, ese sistema interamericano o el sistema europeo, lo que sea, es algo un poco como supraestatal de cierta manera, ¿no? Y de qué manera se tensiona un poco la dimensión estatal con esa lucha de los bienes comunes con la dimensión internacional de los derechos humanos. Gracias. Hay una tercera, yo haría una y otra, acumularía estas y ya daría paso a... ¿Quinta también? Esperamos otro segundo turno, ¿te importa? Porque además hay otra detrás y la tuya.
Hola, muchas gracias, María Eugenia. Yo voy a hacer una pregunta muy básica. He escuchado una palabra que hace mucho que no escuchaba, que es lo moral. En casi todos los textos feministas que leo es ética, ¿no? Y se habla todo el rato de lo ético. Que lo moral me lleva a lo moralista, lo ético no sé si es eticalista, no sé si lo moral está menospreciado porque hemos naturalizado, bueno, estos significados simbólicos del lenguaje, ¿no? Y quería preguntarte sobre la relación lo moral o ético, porque, bueno, no sé, es una pregunta como muy básica, ¿no? Pero como siempre leo ética en como que se ha desechado lo moral en muchos textos que leo, pues... ¿Yo haría esta? Sí. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido un gustazo oírte. Ahora tengo ganas de leérmelo con detalle porque hay muchas palabras y muchas cosas. Creo que está tan denso que hay que, bueno, que hay como que traducirlo también como un lenguaje menos académico, quizá, ¿no? Yo quería hacerte una reflexión, no sé si es una pregunta. O sea, sobre todo cuando ha acabado Marcelo y ha hablado, pues eso, ¿no? De la comunidad contra el neoliberalismo y las nuevas extremas derechas. Creo que hay que diferenciar entre el neoliberalismo y las extremas derechas, porque tengo la sensación de que también son una respuesta al neoliberalismo, pero y también hablan de comunidad, ¿no? O sea, a lo que voy es que tú has hecho una diferenciación muy clara y que a mí es lo que más me interesa ahora mismo, entre una comunidad, o sea, el sentido de comunidad esencialista, y otro tipo de comunidad que es en la que tenemos que pensar de cara al futuro, que es esta comunidad en continuo diálogo, que no se identifica con una patria, con un... Creo que son como las dos respuestas que hay ahora al ataque individualista y terrible de ese neoliberalismo que nos aísla, que la gente está volviendo a querer pertenecer. Creo que un votante de Trump no es alguien, es alguien que sí que piensa en la comunidad y piensa en hacer América más grande, ¿sabes? Y incluso la fractura que está habiendo en Cataluña, y sé que me meto en un tema pantanoso, pues también puede leerse desde esa respuesta global al ataque a lo comunitario, ¿no? Pero por eso creo que es muy, muy importante ahondar en esas dos maneras de entender la comunidad. Bueno, pues muchas gracias. En relación a la intervención de Ana, bueno, hay dos cuestiones ahí. Una son los derechos humanos planteados como resistencias colectivas, ¿no? Frente a la opresión, que yo creo que es así como hay que concebirlos, pero no es así como se concibe en el sentido clásico. Por tanto, yo lo he dicho, ¿no? Yo no renuncio al significante de derechos humanos, sino que peleo contra una determinada interpretación, ¿no? La izquierda, yo creo que tradicional, bueno, pues sea en la práctica, digamos, en la práctica política de la izquierda, no en la teoría, en la práctica se ha debatido entre la negación de los derechos humanos y, por tanto, bueno, regalar ese significante pues, a quien lo ha usado pues, de esta manera un poco, por decir, a quien lo ha privatizado, a quien lo ha usado de forma privatista, o hacer un paso o apostar por una conceptualización de los derechos humanos muy propia del liberalismo igualitario, o sea, de una especie de liberalismo paniaguado o de socioliberalismo, que es el que básicamente ha venido triunfando en los partidos socialdemócratas al uso en los últimos tiempos, y Europa pues, ha sido clarísimo en este sentido, ¿no? Que al final pues, los partidos socialdemócratas en su práctica política han sido parte del problema. Por tanto, en la práctica política de las izquierdas yo creo que se ha debatido mal, porque se ha debatido entre la negación o la adulteración, la adulteración no, por decir, el intento de amortiguar, pero de forma muy decolorada, el impacto negativo del discurso clásico de los derechos, pero sin hacer verdaderamente una batalla por pelear el significante, ¿no?
En cuanto al juicio político, me he referido ahí más bien, no tanto al juicio político al que has apelado tú, cuanto a esa ética de la responsabilidad compartida. El juicio político que es, bueno, yo me debo a otros, debo explicarme, debo rendir cuentas frente a otro y con otros. En ese sentido de juicio político, en el sentido de un juicio... no quizás en el sentido en el que tú me lo has planteado, ¿no? Y en cuanto al código moral, yo, que también con esto respondo yo apelo al código moral porque creo, como he dicho, que el código moral no es lo que nos han vendido. El código moral no es el fruto de una descontextualización. El código moral es el fruto, ni es rígido, ni es cerrado, ni es estático, ni es por tanto conservador. El código moral tiene que ver con la forma, digamos, de articular una visión del mundo desde la perspectiva, digamos, concreta del otro concreto y de mi deber hacia el otro concreto. Es decir, básicamente contextualizada en una experiencia y en una vivencia concreta. Evidentemente, siempre filtrada con el diálogo con otros. No es que sea la experiencia desnuda la que articula un código moral, es la experiencia, digamos, filtrada en un diálogo, ¿no? Pero materializar el código moral a mí me parece importante y no creo que se deba renunciar a la idea de lo moral, pensando, como nos han querido hacer creer en algunos momentos, ¿no?, que es siempre algo descontextualizado, formal, abstracto, rígido, incuestionable, en ese sentido de lo moralista, ¿no?, que es por ahí por donde se va. Enganchando con eso, la cuestión de la ética, bueno, yo creo que hay una diferencia conceptual entre moral y ética, esto es claro, pero yo, como acabo de decir, reivindico las dos cosas, son dos cosas diferentes. Pero son dos cosas diferentes, pero que a veces perder de vista lo moral o considerar lo moral de esta manera tan abstracta y formal, a lo que ha llevado es a las tesis, por ejemplo, de Rawls y otros, ¿no?, de, bueno, la teoría de la justicia no tiene nada que ver con la moral. La teoría de la justicia es un tema de ética, es decir, es un tema de acuerdos acerca de cuestiones formales o acerca de procedimientos e instituciones o en todo caso consensos solapados, que él llama, ¿no? Pero no tiene que ver con la moral, porque la moral es una cuestión individual de cada quien y por tanto el ámbito de la justicia no tiene, digamos, en el ámbito de la justicia no se tiene que hablar sobre concepciones de la vida buena, porque eso supone moralismos, perfeccionismos, paternalismos estatales, estados autoritarios que nos imponen la manera en la que tenemos que vivir. Yo creo que eso es una deformación, o sea, o decirlo de alguna manera, es ideológico en el peor sentido de lo ideológico. Es decir, la moral no es una perspectiva estrictamente individual porque nada es estrictamente individual, ni nada es estrictamente privado. Para separar la moral de la ética de esa manera hay que asumir previamente una dicotomía que asume el liberal y que yo, por ejemplo, no asumo. Porque yo creo que hay una interacción permanente entre lo público y lo privado y entre lo individual y lo común. Por lo tanto, ya de entrada me parece que el ámbito de lo común y de la práctica política tiene que estar, como digo, materializada con experiencias, vivencias dialogadas y, de hecho, con perspectivas morales y concepciones de la vida buena. Lo digo porque hay una trampa en pensar siempre que lo moral es lo moralista, que lo moral tiene que ver con el perfeccionismo estatal, que lo moral me va a conducir al autoritarismo en este peor sentido del término, como también ha pasado con las derechas y con las izquierdas. Ella hablaba de la derecha y del momento reaccionario y tú apelabas a ese mismo uso que ha hecho precisamente la izquierda, porque esto en este sentido se ha trabajado de la misma manera. O sea, en realidad, entonces yo creo que ahí hay que reivindicar también una relectura, ¿no? En cuanto a los derechos humanos que me plantea el compañero como derechos que sirven también para apelar a la memoria e incluso para la reivindicación de los pueblos indígenas, las reivindicaciones comunitarias de los pueblos indígenas, yo lamentablemente tengo que decir que los derechos humanos no sirven para eso en sentido clásico. Otra cosa es que estemos peleando permanentemente por resignificar los derechos para que nos sirvan para eso, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar de derecho a la memoria, claro que sí. Pero es mentira que el derecho a la memoria hoy podría encajar perfectamente en un discurso clásico de los derechos humanos. Esto no es verdad. Esta forma parte de la lucha política. Y creo que hay que seguir hablando de derecho a la memoria. Pero para hablar de derecho a la memoria, uno tiene que incorporar otra vez esa dimensión temporal que la concepción clásica de los derechos humanos no incorpora. Para hablar del derecho a la memoria, que yo diría que es el deber de recordar, entre otras cosas también, no solamente el derecho a la memoria, sino el deber de recordar, yo me tengo que sentir vinculado con un pasado y me tengo que reconocer en ese pasado. Si no me siento vinculado ni me reconozco en ese pasado, ¿por qué narices voy a reivindicar el derecho a la memoria ni el deber de recordar? Al revés,
Podría reivindicar, como han hecho otros, el deber de olvidar o el derecho a olvidar, ¿no? Es decir, que básicamente la apelación a la memoria, para que no sea estrictamente gratuita, para que sea legítima, tiene que ir vinculada a una idea precisamente de vínculo, a una idea de lo común que sea intergeneracional. Y entonces esto te tiene que llevar también a pensar en qué medida te debes a las generaciones futuras, qué tipo de límite estás dispuesto a asumir respecto de tus derechos hoy por hoy para favorecer a las generaciones futuras, dónde te vas a parar, es decir, cuánto le tienes que deber, ¿no? Que yo siempre pienso ahí en el punto de no retorno y en la irreversibilidad. Pienso que es al menos el deber que tenemos contraído con las generaciones futuras es no ponerlas en un punto de irreversibilidad, ¿no? Pero claro, yo tengo una dimensión circular del tiempo, no lineal. La visión lineal del tiempo es una visión que fragmenta el tiempo y que es profundamente presentista. Y esa visión presentista es una visión que favorece, por supuesto, el capitalismo. Esto es clarísimo, esto no hace falta ni explicarlo, porque evidentemente apela fundamentalmente al consumo desenfrenado y por tanto es crecentista, es productivista, pero es que además apela también a esta idea neoliberal de la fragmentación de la identidad, ¿no? Cambiar las almas, decía Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, básicamente por eso digo que cuando uno apela al derecho a la memoria, y yo soy, vamos, férrea defensora del derecho a la memoria y el deber de recordar, tiene que saber que está apelando a esta filosofía y no, por tanto, a la filosofía clásica de los derechos. Y en el caso de las tierras comunales es exactamente igual. Yo he hecho un seminario he tenido además la suerte, de hacer un seminario ahora con alumnos aquí en el PEI y hemos hablado mucho precisamente de esta cuestión de los comunales y de los bienes comunes en la que yo no me he detenido acá porque no había tiempo, pero evidentemente que la propia definición, el acceso, la gestión de los comunes, de los bienes comunes requiere de una filosofía de lo común que tiene que ver con esto. Cuando una población indígena es desplazada porque viene una extractiva y genera un conflicto socioambiental y genera refugiados ambientales y genera... A esa población tú no la puedes reparar con una indemnización o reubicándola en otro territorio, porque precisamente, como decía antes, esa población, esa comunidad está inextricablemente unida al control de su territorio, porque el control de su territorio, que ha definido y ha gestionado esa misma comunidad, forma parte de su práctica relacional y, por lo tanto, de aquello con lo que esa comunidad se autoidentifica. Por eso va todo junto. Por eso no se trata de distribuir la riqueza sin más, o decir, no se preocupe que le voy a sacar de acá para ponerle acá, ¿qué más quiere si le he dado una casa? ¿Qué más quiere si le he dado un territorio? O sea, ¿qué viene a quejarse? ¿Por qué se aferran a esta tierra si aquella es mucho mejor? Es que no vale esto. Por eso hay una filosofía ahí de lo común que, por supuesto, no se entiende. Y que cuando se intenta canalizar a través del discurso clásico de los derechos, pues se traduce en cosas tan devaídas, tan decoloradas, como es que yo hice la consulta ambiental, es que yo ya les pregunté, ellas ya... No, o sea, cosas que no reflejan, que no tienen la capacidad, digamos, donde no permea la importancia, la relevancia que tiene el común ahí. Porque no puede permear, porque el instrumento que le estás dando y la herramienta que le estás dando es absolutamente estrecha. Entonces, claro, el problema que tenemos en el ámbito jurídico, entre otros, es que es un sistema jurídico pensado para formar sociedades de psicópatas. Entonces, claro, cuando uno genera psicópatas, pues claro, toda la gestión que surge de ahí o el modo de articular esa sociedad, pues es con normas jurídicas que claramente obedecen pues a esa sensibilidad o esa falta de sensibilidad con el otro. Es que eso es así. Y lo peor es que cuando una como yo trabaja en facultades de Derecho, lo que ve permanentemente es como el rodillo de la llamada dogmática jurídica, que además se autodenomina así sin que le dé vergüenza siquiera. Dogmática jurídica pasa por la mente de las personas, ¿no? Y las convierte absolutamente, las robotiza, las despersonaliza, las desmaterializa, ¿no? Al punto de que consideran que el derecho no tiene nada que ver o que las normas no tienen nada que ver con estas reivindicaciones de las que estamos hablando, que son espirituales o afectivas o emotivas, y que todo eso no es solo que no tiene que ver con el derecho, sino que además es mal. O sea, todo eso es, ¿no?, estigmatización negativa. O sea, esto... Entonces, claro, ¿cómo se positiva? Hacen muy bien en preguntarme, ¿qué positivación? Yo tengo una idea de cómo se va a positivar esto. Yo cojo la Constitución española y además ya he hecho ese ejercicio y lo he contado. ¿Cómo haría yo con la Constitución española en concreto para modificarla en esta dirección? Y se puede.
Y de hecho, a las constituciones llamadas de tercera generación, como la ecuatoriana, la boliviana, más allá del éxito mayor o menor del asunto, por otras razones, lo cierto es que sí han recogido o han intentado recoger en muchos casos estas reivindicaciones, incluso algunas como la propia brasileña o incluso la colombiana, que es muy anterior. Es decir, hay una pulsión también que tiene que ver con esa diversidad poblacional que se reconoce ahí, ¿no? Y voy terminando. Y la cuestión de la justicia... También habría que pensar cómo se judicializa esto. También lo tengo pensado. Lo hablamos en otro momento. Pero lo he pensado todo. Bueno, y termino un momento, no, porque me falta la pregunta de Silvia, con la que estoy totalmente de acuerdo. O sea, evidentemente, lo importante aquí es distinguir entre comunidades de origen y comunidades de destino. Aquí, evidentemente que las extremas derechas son respuestas a la necesidad de pertenecer. Claro que sí. Y además respuestas legítimas, o sea, desde el punto de vista de las vivencias. La cuestión es que, claro, la extrema derecha utiliza esa necesidad no cubierta, esa especie de frustración, de nihilismo que conduce pues, a la autodestrucción, la reconduce, pues claro, a fortalecer comunidades excluyentes. Y lo que querríamos nosotras es fortalecer comunidades porosas. Es decir, pero el diagnóstico que hace la extrema derecha es acertado. Por eso triunfa, porque la gente no es tonta. Es decir, porque se da cuenta de que el diagnóstico es acertado y que el diagnóstico que te están haciendo los partidos socialdemócratas forma parte de una película que ya nadie ve en su vida cotidiana. Entonces, si tú no identificas la película política que te están contando, no la vas a comprar nunca, aunque sea de una manera intuitiva. Y esto es lo que la extrema derecha ha sabido captar, claro. Sí, pienso que sí, estoy de acuerdo, vamos. Sí, yo, lamentándolo mucho, las dos últimas preguntas que había pedidas las vamos a tener que dejar caer, porque llevamos más de media hora de retraso. Que sean breves, yo no me enrollo. Bueno, eso es cuestionable. No. Digo que las preguntas sean breves y las respuestas también. Yo sé que eso no sucede nunca. ¿Sí? Sí. Sí, hola. Está bien. No, pero ¿sí? Estaba allí antes. Pasas la palabra y después aquí. Entonces, hacemos dos rápidas. Entonces, ¿tú quieres la palabra que pediste? Sí se puede, sí. Entonces yo diría... Tres rápidas y yo me comprometo a responder. Una segunda rápida y una respuesta rápida. Hola, María Eugenia. Bueno, soy antropóloga, trabajo con infancia en Paraguay y Argentina. Entonces, estabas hablando de contextualizar o de conocimiento situado y justamente estabas hablando de ética del cuidado y de la ética planetaria, ¿no? De Leonardo Boff, entiendo que va por ese lado un poco el comentario. Sí. Entonces me pregunto qué pasa con el discurso de lo común en contextos subalternos en donde existe una disputa territorial, en donde la construcción de lo común en ese proceso de construcción de lo común, siempre nos van a faltar actores, porque no están dispuestos a dialogar. Y tiene que ver con actividades ilegales y con la emergencia del narcoestado en Sudamérica. Siguiente pregunta, allí. María Eugenia, te quería consultar si... Hola, ahí está. Gracias. Te quería consultar si vos no pensás que un modo de interferir y de feminizar el discurso de los derechos humanos, tal como lo habías planteado, es pensar la autonomía como praxis y como relación con las y los extraños, ¿no? Digo, pensándolo en el contexto de una Europa que se ha declarado prácticamente en guerra contra los migrantes, contra los seres racializados, si no es necesario dentro de esa comunidad sustantiva introducir como una especie de un poco de extrañeza sin que eso derive en fragmentarismo o en deriva individualista, ¿no? Gracias. Vamos a dar una tercera, también rápido.
que a Gerardo Pisarello se le está enfriando el mate y tenemos que ir con... Sí, queremos que nos comparta. Con La mía es una intervención breve que no es una pregunta, es aprovechar que estamos teniendo esta conversación sobre los derechos humanos y que recién se mencionó también las luchas de los pueblos originarios, que hoy se cumplen 2 años del asesinato de Berta Cáceres, la activista feminista que era integrante y fundadora del COPIN, en Honduras, y bueno, que se están haciendo actividades sobre todo en países de América Latina, pero también se hace una hoy aquí en Barcelona que la está organizando la comunidad migrante hondureña, como recordar también eso, ¿no? Porque ella también estaba luchando contra la política extractivista en su país. Totalmente. Estos días Berta Cáceres y 40 del asesinato de Puchantik también, o sea que estamos justamente de... ¿Cierto? Bueno, yo creo que este discurso fortalece precisamente y empodera precisamente a la subalternidad, entre otras cosas porque pone el acento no en las identidades del tú, del yo o del nosotros, sino en lo que hay entre nosotros. Es decir, básicamente en la periferia. Y esto me parece que es un discurso muy importante para empoderar a la subalternidad. Evidentemente, lo que me pregunta sobre estados concretos, el narcotráfico, estados o narcoestados, y cómo se lucha, pues lamentablemente tengo que decir, el otro día Franco me lo decía el compañero en el PEI, pero usted lo que ha hecho ha sido declarar una guerra. Entonces digo, bueno, claro, yo esto... Sí, claro... Estas resistencias son resistencias muy dolorosas. Es decir, yo creo que evidentemente, antes también lo hablaba la persona que me ha precedido, hay un elemento, digamos, de violencia, que no tiene que ser articulada con armas, pero sí de violencia antisistema que puede generar mucho dolor. Yo es lo único que te puedo decir, me refiero, pero yo no renunciaría a este discurso porque creo que es el único discurso precisamente que le queda a la subalternidad, es el único que le queda. Lo que pasa que precisamente, como se decía en la expresión proletario, ¿no? Precisamente la subalternidad lo único que tiene es su cuerpo para llevar adelante las luchas. Esto pues ha pasado siempre, pero no hay ningún derecho humano, ninguno, que no tenga detrás la lucha de muchos cuerpos y eso es importante tenerlo presente, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hace Franco, pues sí, claro que sí. Yo cuando pienso en una autonomía relacional no excluyo lo extraño, al revés, intento incorporar, integrar y pienso en algo mucho más poroso, entre otras cosas porque la autonomía relacional se basa en los lazos, en las prácticas y en los usos y por tanto ahí están los migrantes que no son en ese sentido nada diferente, ¿no? De hecho, decía Rorty, la solidaridad es ampliar el círculo del nosotros a los que antes considerábamos ellos y por tanto es siempre una dinámica incluyente y a eso es a lo que apela la autonomía relacional. Y bueno, pedir un aplauso para Berta Cáceres y despedirme. Muchas gracias. Reducimos el descanso a 10 minutitos y comenzamos con Gerardo Pisarello. Muchas gracias, María Eugenia.